Hello, everyone. Welcome to my teaching learning session. I'm Sonal Singh Pawar, taking care of emotional intelligence again, which is BPC 183 today. We start with second unit and second block and the unit 3. We are going to talk about emotional competency today. Let's see the objectives that we have of that. We will be talking about emotional competency, the competency model. So remember, we are going to talk about most of the theories which are associated to competency of emotionality. Understanding and recognizing of one's emotion, we will identify what is the importance of recognizing one emotion, the emotional awareness, and emotionality being universal amongst us. So let's begin. What do we understand by emotional competency? See, when we talked about emotions and we talked about emotional intelligence, intelligence was all about, being able to understand not only your emotions and regulating it, but also being able to understand other people's emotions and understanding it. So emotional competency is a core construct. So it's far more deeper and it's far more in the core central of emotions. It explains the success both at individual, the level of individual employees and the organization. So when we're talking about people having emotional competency, we need to talk about the emotional success that they can achieve emotionally, which is individual wise as an employee, and also in the basis of organization. Also, according to Goldman, emotional competency is an ability. It's a kind of a learning ability which is based on emotional intelligence, which has positive influence on the performance of employees at work. So speaking of that, when we talk about emotional competency, always remember it's going to be an ability. Competency is something that you can learn and acquire. And when we talk about competency, it is something that you probably can develop, which will eventually develop emotional intelligence also for you. And it has a positive influence on the performance of employees also. Also, when we speak about the same, the concept of EC, which is emotional competence, is better understood in context and concept of emotional intelligence. I would not say that emotional competency and emotional intelligence can go hand in hand and they're interchangeably. No, they're not. Emotional intelligence is, ideally defined as an ability to monitor one's own behavior and emotions. And, the fact that we're able to identify, recognize one's own behavior, we will be able to discriminate it and label that behavior appropriately and use it as an information guiding source for in a problem solving situation, in a decision making situation. So when we speak about this, remember, competency can be very well understood when you understand emotional intelligence, because competency states that it's an ability, it's a skill, so you can learn it, but it is very well related to learning how to be emotionally intelligent. Then was quoted Salvo Mayer's famous emotional intelligence definition. And there are three approaches, main approaches of emotional intelligence, which is the trait model, and the ability model, the competency model. So the main approaches of the study of EI, which is, when we speak about emotional intelligence, that was speaking about competency, is the three, that is trait model, ability model, and the competency model. Let's start with the first, which was the emotional competence model. This was again given by Goldman. Goldman has been someone who has studied cognition and also at the same time studied emotional intelligence at great length. Gave us theories, talk about why it's important to recognize emotion, give us the concept of emotional competency also. So 1995, he stated as the emotional competence model that it focuses on behaviors that lead to performance. So competence is talking about that we will focus on those behavior that will lead to performance. And this model conceptualizes that emotional intelligence as a large range of disposition and competency, ranging from emotional traits to learned abilities. So speaking of this, remember the model conceptualizes, which is it states and postulates that intelligence is a large range of disposition. So it's a large range aspect. It's a bigger chunk part of your personality, which is disposition and competency, raising for individual and learned abilities. So that's like a bigger understanding that gave us that intelligence, which is emotional in nature, is something which is a larger part of your personality, and it goes from a lot of individual traits like adjectives that you associate individually to something that you are learning as an ability. Then Goldman also categorized the competency into five. And these five competency that he spoke about was self-awareness, motivation, self-regulation, self-awareness, and empathy together, and social skills.
again given by Goldman in 1998, which is quite recent if we go back to it. So the competency model had five major, chunk of categories in within it, which was self-awareness and empathy together, self-regulation, social skills, and motivation. So these were five that we are going to speak about. So let's come back to the understanding. What are competence? We understood that competence is also considered as a skill and an ability that you can learn. Also, at the same time, if we see someone's emotional competence or just the competence, functional, what will it be? See, it's the description of your learning outcomes, meaning what the person knows and how much he or she can do. So competence is ideally your performance. It's very similar to mapping your performance. So it means that what can a person know or prove to have learned as a result of its learning process. So it's moreover, I feel it's performance. Whatever that you gain as performance is competency. So whatever that you learn, you feel this is the much I learn and I know, and this is the much that you deliver. It is a general term that refers to the quality of performance of an individual on specific tasks, which is very true. So, as I said, it's equivalent to performance. Competence is equivalent to performance of a specific ability or skill. Also, when we talk about performance, always remember performance on the basis of what you know that you can do. How much is that coming out of performance? So that is something which is competence to understand. Let's start with the first, the emotional competencies. Emotional competency is a bigger term. It will talk about our performance and our ability that we are learning on the basis of emotions, and we have two major broad areas in this, which is the social competence and the social personal competence. Personal competence is, when we talk about it being personal, so it will give an outlook that it's more about you as a person. So personal competence is based on individual's recognition of his or her emotions, and our own ability to comprehend, understand it appropriately and express it, and the ability to maintain that emotional control. So if we compare, the definition of competency in emotional intelligence is quite the same. Emotional intelligence talk about the ability to understand and discriminate, so that you're able to regulate your emotions well. So does competency says that, when we talk about personal competence, it's an individual recognition of his emotions, and the ability to appropriately express it, and then having that maintenance of emotional control and adapt, and it forms the basis of social competence. So when we talk about social competence, personal competence actually forms the base of social competence. The components that fall in the area of personal competence, that means the personal competence itself has quite a many features within it, which is self-awareness, motivation, self-regulation, awareness, and empathy. Similarly, what we did above, these are also the composition of personal competence. Now, let's understand this. When we talked about the five categories that we were talking about, the components of, the first thing that we spoke of, they have categories. So Goldman stated the five categories: self-awareness, social awareness, self-management, and social skills. So how does, the emotional intelligence work? It says that there is a recognition. Awareness talks about who you are. So, as per the image, the awareness does talk about who you are, how do you feel, recognizing your emotions, your moods, drive, as well, the consequences and impact of that, the effect of those emotions onto other people and at times on yourself. Then we talk about social awareness, which is again you understanding who you are, but understanding that emotion makeup of other people also in a gathering. So, in a situation where there are multiple people, being able to treat other people well, being able to understand their emotions, their feeling and expressions well, in relationship to their emotional reaction, which is in relationship to their empathy, the way they express, you being able to understand it in a social gathering. Now let's understand about regulation. Regulation is what I do. So it's self-management. Regulation is about what I do, and then you need to regulate it. So it's the ability to control any sort of disruptive, disrespective, indirect, or redirect impulses and moods. The propensity to suspend judgments, to think before acting. So it's like, having that management of self, being able to control disruptive moods, being able to before making judgments, having that ability to think through the process and then judging about people.
Then we talk about something which are social skills. Social skills ideally talks about how do you manage your social relationships. So it's actually the proficiency of managing social relationships, the ability to find common grounds, likes and dislikes among people, and joining hands with them. So that's about how do you handle relationship, keeping the self and the social in consideration. So that was an understanding of the competences, the categories that competence has, which Goldman stated. Now, coming to social competence as after personal, social competence refers to an ability to recognize emotion in other people. So personal was more about yourself. Remember, as social is mostly about others. Responding them, understanding them, responding them in an appropriate manner, giving them the opportunity to express themselves, and the components that are under social competence is social awareness, empathy, and social skills, which we just understood in the image above. If you want to go back, you could see the image above. The social awareness and social skills talk about being under the category of social competence. Now, moving ahead, let's understand recognition and understanding of emotion in oneself and the others. So, speaking of this, what does it mean to identify and understand other people's emotion, and is it really that important? So, identifying emotion is also equivalently a bigger skill that we have. So, it's a core skill of being emotionally intelligent, accurately identifying one's own emotions in others. It's like being able to recognize your emotions also, and at the same time being able to recognize other people around us in a crucial skill. And at the same time, understanding what's happening in our inner world and our social world. Remember, speaking of identifying and understanding emotions, it should just not always be understanding yourself. It should equivalently be understanding others and being able to give out that having that ability to not only discriminating that these are my emotion in this category of social environment and these are other people. So having that insight about your inner world and your social world, because the reason is that emotions are containing data and signals that tells us about important information, prepare us, and if you have a great emotional regulation, it tells you how to respond. It tells you how to be in that environment. So it's a complete preparation that emotional understanding emotions provides us. Secondly, see what will accurate identification give us. Already accurately identifying is a skill. You should learn to do it. If you have it, what is going to be its importance? See, it's not only critical to success, so to have the feeling of success and happiness, but in certain circumstances it's very important to have this basic survival. So remember, accurate emotion identification at times is just basic survival, and it has nothing to do with success and happiness in some categories and in some people. So remember, it can have a dual function. At times, for some people, it could reflect success and happiness, and for some people, it could reflect survival, basic survival. Emotional intelligence and emotional understanding other people's emotion could be survival to them. Then, emotional awareness in oneself. See, identifying and understanding emotion begins by developing an emotional awareness and then being able to identify the right kind of emotion, labeling it, being able to manage it. So, for emotional awareness in oneself, there are some skills that you should have. So, let's take an example. If you want to have an emotional awareness of your own self, what all should you do? See, first of all, identifying emotion is the first thing. I feel most of the things will start from there. If you do not know what your emotions are, I feel the awareness does not start at all. Who am I always starts with knowing yourself, no? So, when we talk about knowing yourself, it is identifying emotion, then labeling the emotion. So once you see that I am keeping very happy today, I have a great day. Remember, label it. So it's something that you label the emotion being experienced as an individual of happy, and as a team, you come out as a certain goal of being successful together. Then, describing and expressing the emotions that is being experienced. So, remember, it's always important what you label is also what you should express in the environment. It shouldn't be that you're very happy and there's so much of high sense of anxiety that your body language and gestures reflect. So this is some of the most important key terms to understand how can you develop emotional awareness, because as it consists of these three skills. You need to identify your emotions, you need to start labeling them being experienced,
and describing or expressing those emotions being experienced. Then we come to emotional identification skill, which is also an essential component of emotional competence. So, identification of emotion is a skill, like identifying other people's emotions, always going to be a skill. So, the construct is why it's so. The reason is that emotional identification is a skill because we acquire that understanding by interacting with other people. The more that you interact, the more that competence will increase. And this is a very simple thought process about emotional intelligence. The more we start interacting with other people, the more diverse emotions that is we get aware of. The more diversity that you have, the more will the survival and adaptation of emotional intelligence happens to be. So is emotional identification skill. The more that we interact with people, remember, it becomes an essential component of emotional competence. Competence is a skill. You acquire it, you learn it. So identification will also be acquired and learned when the interaction with other people increases at a greater level. And you're able to, when we're able to label other people's emotion and we see them performing too. Also, the construct, emotional identification can be better understood by the contrasting term, which is called alexithymia. It's a disorder. It's a disorder of deficiency. It's an inability to identify and describe one's emotion and externally oriented thinking. So it's a deficiency where you're not able to identify your own emotions. You lack that ability to identify and at the same time describing your emotion. It's like feeling nervous, but you don't know what you're feeling right now. You're not able to identify it, and you cannot label it also nervousness or anxiety. Because when identification is missing, remember the key component, the emotional identification as a skill is missing, you will not be able to label or describe your emotion to any extent. Also, the externally oriented thinking also goes for a toss in this disorder. So, in alexithymia, it is difficult for you to orient and understand other people, and it's very difficult to know what they are thinking and what they might be. They wish to speak to you as per their emotional intelligence. And at the same time, emotional identification skill, in contrast, is marked by awareness of experienced emotion, appropriate identification, labeling, and appropriate expression of the same. Very similar to emotional intelligence, it's only that identification skill is a skill. You can learn it. You can learn it anytime. Then coming to emotional, awareness in other people. So, like personal emotional awareness, where you need to be aware about your own emotions, identifying regulation, etc., and which leads to your own well-being. Remember, once you're able to understand yourself well, it leads to better understanding of other people. It's a very simple, I feel, a very straight line thought this is. If you know who you are emotionally, and this is what you want emotionally, and these are your these are your needs emotionally, remember that's how you will express it also externally to people. So that's how your social awareness will also be developed accordingly. So the better that you're aware, the more experienced that you are, the better that you express in in crucial skill leading environment, and that would lead to better social well-being also. Remember, the inability and unwillingness of you paying attention to your own emotions at times lead to miscommunication, which is, when you don't know what you're feeling, when you have difficulty of understanding of what am I feeling right now, what is this kind of emotion, how do I describe it. So when you don't identify, you don't label it, remember, you are never going to be in tune with your reactions. What you give out as a performance of emotion is going to be different to what you're feeling. This happens with people who are suffering from low emotional stability, extremely low emotional stability. At times they feel uncomfortable because of the presence of others, or because they're not able to understand their emotions. And under the pressure of being with everybody, they want to express something, and they express something which is not in tune with what they're feeling. So this could lead to bigger conflicts, miscommunication, distraction for themselves, and it will develop slowly an inability of emotional competency. So this, and if you want to develop this awareness, remember, please be accurately identifying your emotions. Become attuned with what you're feeling and what you label and to what you express. That will completely lead to better cooperation and communication within you. Emotional awareness comprises of what key terms? It talks about emotional perception and emotional recognition and interpretation, which is very true. If you want to be aware emotionally about yourself, you need to perceive it right, you need to recognize it right, and then perceive interpret it right.
which is, let's take an example. You saw people in a conflict fighting for resources. And in that thing, you perceive that they are fighting because of their ego. You forgot that there were resources involved. So, what did you do? Your emotional intelligence did not comprise of proper perception. You did not perceive the situation well. That led to wrong recognition of emotions of people. You probably just label it as per your stereotype. It led to wrong interpretation of that situation. At the same time, when you're able to perceive the situation well, that these people are fighting because of lack of resources, they're probably losing life because of lack of resources, or they're losing their loved one to illnesses. Remember, you'll be identifying their rage behind that lack of resource, and you'll interpret it correctly. So this is how awareness functions in us. And remember what is rightly to be stated. How is emotional perception so important when we speak about identifying emotions and emotional awareness? Because it is the ability to identify emotions in other people. How emotion is experienced, interpreted, depends on how it is perceived. So, if you perceive it well, if emotional awareness about other people's entails making accurate decision about other people's subjective thought and subjective system by interpreting the physical changes, the mental changes through sensory systems, and inferring the implicit meaning of these observed changes, etc. If you're able to do that, remember your perception of emotions of other people is going to be so correct. Some little cues, like some little support that emotional perception can be facilitated by, is called visual cues. Some cues that you should always look into is facial expression, gestures, and body language. So, facial expression, as we studied the last time, that facial expression is also extremely important when we speak about expression of emotion and identification, and equally body gestures. You're an open body gesture, being able to communicate freely, being able to express much and more. These are all visual cues that supports in emotion perception. Also, at the same time, your body posture, which is extremely important. People sitting cross legs and cross hands, people not looking and having an eye contact. These are all postures, not sitting erectly, slouching and sitting. This should make you perceive emotions and identify them accurately, which will further lead to recognition and labeling them. And the lastly would be correctly interpreting it. Also, emotional perception is so important that it's said that at times, the aromas that you perceive through your olfactory system also support you in perceiving emotions. Also, researchers have stated that aromas and scent do have a potent effect in eliciting emotions, which is very true. You know, Good aromas actually make you feel happy, make you feel calmed, make you feel relaxed. Similarly, aromas which are not something which is maybe pungent and tangy to your body and your olfactory systems, it could make you feel uncomfortable and not relaxed and also irritated at some time, irritant also. Now let's come to one of the last part that we talk about this unit, which is unit 3, universality of emotional expression. So, can we imagine that there is universality in emotional expression? Do we have any sort of common area of thought? So, emotion are expressed commonly across this group. Let's go ahead and understand that. Researchers and scholars stated that there was a concept of universality of emotional expression. Charles Darwin, also in his book The Expression of Emotions in Man and Animals, published in 1872, stated that emotional facial expression of emotions are universal, not learned differently in each culture. So, what he's trying to say, your facial expressions, the kind of facial expressions that you give, is universal in nature across all culture. And also, most recently, Paul Eichmann have experimentally established seven, basic emotions for us. And there were seven, and he stated these seven basic emotions are universal seven basic. That means across cultures and ages, these have remained the same and still remain the same for us. So let's go ahead with understanding with the seven basic emotions that we have, which is according to Aikman, it is universal emotions, which is joy, sometimes obviously referred to as happiness, symbolize the raising of the mouth corners, which is tightening, smiling and tightening, the eyelids brightening, tightening of eyelids and they brightening, the brows, spreading out. Surprise is symbolized by arched eyebrows, obviously eyes opening wide, exposing more of the white, and the jaws dropping. This is like the awe feeling, the sense of illumination when we get and we have that sense of surprise.
Sadness is symbolized by lowering of the mouth, drooping of the eyes and the corners, and also eyebrows. The movement of the facial expression goes down when we are sad. Anger is symbolized by the eyebrows lowering, like there's an arc shaped eyebrow that we have. The lips are more formed and tightened. The eyes are literally bulging out with a great force, which is anger. Then we have disgust. Disgust is another fifth emotion that speaks about, symbolizing raising your upper lip and, squinching your nose and probably wrinkling your nose and raising your cheek also. This is also, disgust is also equivalent to a mode of irritation on people and agitation at times. Fear is symbolized by upper lids raising, which is this being raised. The eyes opening and stretching horizontally like this. So this is something which could symbolize fear. That we have the contempt is half of the upper lip tightened up using the muscles of the upper lip, and also often the head tilted on the side. So contempt will be like this. And so these are common. These are some common features that you will find in people across culture. They do not differ. They do not differ at all. The expression as mentioned. See, check out happiness. Check sadness, the eyes drooping, the mouth drooping. Check the contempt, one eyebrows up and the one side of the face going up. Surprise, obviously the jaw dropping, eyes popping out. Fear has do not have eyebrows, completely arcing up. Fears his eyebrows horizontally. Obviously, when we speak about fear, it symbolizes eyes opening and the lips stretching horizontally. And then we have disgust. Disgust symbolizes the raising of the upper eyebrow, and obviously you see that changes in the lip stretching in a weird position. So is anger. Anger is symbolized by lowering, eyebrows being lowered, lips being more firm, more tightened, that we talk about when we are angry. Our facial language is very tightened when we are angry, when we experience anger. So these are 7 basic emotional universal emotions. That's how universality of expression was also stated, that it remains same across culture of the 7 basic emotions by Charles Darwin. That completed our block 2 about emotional competency. Now we will come to the models of emotional intelligence in the block 3. These model will be of emotional intelligence, and we will also speak about assessment. So we will also speak about how do you assess emotional intelligence according to this model. So what all are the model of that we are going to take, we are going to make you run through today. This is ability model of emotional intelligence. We are going to obviously do the assessment also of this tool, that how is this assessment of this emotional intelligence goes on. There is a trait model, assessment of the tool based on trait model. We have Geno's model of emotional intelligence, again the assessment of Geno's model, mixed model of emotional intelligence, and there is a Baron model and the assessment of both. Assessment on the basis of performance model also. So last is the performance model of AI and the assessment of tools. So we will do till Geno's and the mixed mood model today to start with. Now, starting with the ability model of emotional intelligence. What does the ability model? I hope everyone knows what's an ability. Ability it's an underlying potential. It's something which is underlying within us. And an ability model talks about 4-branch framework of emotional intelligence, which was again put forward by Salvo and Mayer. Salvo and Mayer has been the psychologist who gave the term emotional intelligence and rightly defined it operationally for us. So Salvo and Mayer quoted the fact of emotional intelligence in 1990, and there were 4-branch model that emerged that needed to define emotional intelligence in the terms of ability rather than trait or characteristic. So according to this model, emotional intelligence is an ability. It is not a trait. It's not a part of your personality. It's rather an ability, an underlying potential that you're already born with. So there are 2 categories of intelligences also here. There is cool intelligence and there is hot intelligence. So the intelligence as defined here in the ability model was cool and hot intelligence. The cool intelligence are those that pertain to knowledge, that is not personal, but rather is rather intellectual, which is verbal, propositional, math abilities, visual spatial abilities, etc. Hot intelligence are personal because they have to do with the processing of personal information, because it's hot intelligence, have to do with something which is more personal, social acceptance, identity, coherence, also emotional well-being. So cool intelligence is more pertaining to the knowledge.
It's not personal. Remember, hot intelligence is far more personal. It is the social acceptance, the identity coherence, the emotional well being also. So, this is how we identify the two. And this is the four branch emotional intelligence that we have: perceiving emotion, reasoning with emotions, understanding, and managing it. Completely, this model is dependent, or the ability model is dependent on the definition that was given. So, first is to perceive emotion. This is the first step, obviously, to define and understand emotions. You need to perceive them. You need to understand the verbal, non-verbal cues. Once you perceive them, you will reason these emotions, which is to promote understanding and thinking, to promote any upliftment in your cognitive activity, that is, your ability to think, reason well, understand well. If you want to do all of that, remember, you will prioritize what we pay attention and react to when we respond emotionally, when things catch our attention. At the same time, once you're able to reason your emotions, which is you're able to start using it, promote that in your thinking, you need to understand your emotions after perceiving and reasoning. That how we perceive other people's emotion, how it is different from ours. And for example, is acting angry, could be your work, it could be because of other people, it could be because we have to speed up our work and our target points. So this is how we are understanding emotions of us and other people. The last branch of emotional intelligence, according to ability model, is regulation, which is management of emotion. The ability to manage emotions effectively is the key part of emotional intelligence. And regulating emotion, responding accordingly, not having any emotional outbursts, not throwing your emotion on other people, actually becomes one of the most pillar point at the last final branch. So it's perceiving emotion, reasoning with it, understanding your own and other people, and regulating so that you're able to respond to other people correctly and manage your emotional aspect. So this was the ability model. Let's understand this ability model. How was the assessment in this model done? See, unlike the self-report measure, which is a paper pencil test, like you have set of questions and you do it, which is the self-report measure, which completely rely on our, like for example, if I'm doing a paper pencil test, like 16 personality factor questionnaire, it will lie on my perception. So whatever I answer as my skill, so it may be prone to biases, a lot of biases, I feel. And emotional intelligence under this four branch model of assessment, it measures other mental abilities that would be by assessing performance in testing situation. So here, the ability model tests our mental abilities by checking our performance. So it assesses performance in some situations, probably putting us in situation that test our ability. The MSCEIT, which is Savoy Mayer Carusa Emotional Intelligence Test, was one of such test based on ability model of testing performance. It was initially normed on the sample of 5,000 men and women. That means the test was conducted as a pilot study when it was growing on 5,000 men and women, which is again a norm, and it is designed for people aged 17 and above. So a person below 17 cannot be doing this test. This test has 141 items divided and bifurcated into 8 tasks, where you need to do like 141 items and conduct them in 8 tasks, and two each of every branch model is there. So every two task has one of the branch model. So two tasks would be of perceiving emotion, two would be understanding, two would be managing, and two would be something which is interpreting. So this is what MSCIT, tool of ability model was. Now let's move to the subscales of MSCIT, which is ability tool model. Some of the subscales, which is understanding what all else it's checking apart the four branches. It is checking, the emotional perception through faces and picture tests. So the tasks that we have might have some picture test and faces. It might have, you need to perceive emotions in oneself and others. So you might be shown some stories, might be shown some pictures, some objects where you need to perceive it. Then comes emotional facilitation and synesthesia test, which is the assessing the ability to generate, use, and feel emotions. So when we spoke about perception, there would be two tasks where you might be shown pictures and faces where you need to perceive emotion. The second, task would have features of emotional intelligence, which is you are assessing the ability to generate, use, and feel emotions as necessity to communicate feelings or employ them in other mental processes, which is
Your ability to generate the kind of emotion which is required in situation A, use it there, feel the emotion, and whenever necessary, communicate the feelings. And at the same time, using the same emotion in another mental process. I'll give you an example for this. Emotional facilitation talks about, for example, you're able to understand there are people fighting and there's a lot of anger and frustration amongst them. That's, feeling emotions. Now when you go to another situation that has the similar kind of thought process and similar kind of build up of frustration, you're able to now very well understand and employ your feelings and your ability to assess and generate in the third, which is understanding emotion, the measures. You're able to measure the ability to understand emotional information and how information can be combined, progressed, and understood in different kind of situations. Then we come to something which is managing emotion, which is the it assesses the ability to see, openly being able to feel emotions, to modulate them in oneself and others, and to promote the personal understanding and growth. So this is managing emotion, which is the last branch that we had. Now, the tool approximately takes 30 to 45 minutes, along with 141 items and 8 tasks. The tool is approximately takes 45 to 30 minutes. Some people might finish those in 30, some people might take it 45. We can, I think, to just, manage the human errors, we can say a good individual can finish it in 45 to 50 minutes. And it's not a time bound test. Timings are just generally given that how many, the 5,000 people a sample completed maximally in 45-50 minutes. Then, after the ability model, which had four branches to understand emotional intelligence, let's come to the trait model. Trait model is a model which was rejected by the ability model. Ability model stated that it's an underlying potential and not a part of personality. And traits are a part of personality. They are a huge part of the adjectives of your personality are obviously a huge part of you. So adjectives are the trait model. So this trait model of emotional intelligence takes view that that may be considered opposite to the one propounded, as I said, by the ability model. Emotional intelligence is not a real intelligence, therefore it cannot be measured as an ability because emotions are subjective in nature. So Petridis in 2004, unlike the ability model, stated that these are traits that can keep changing according to situation and time. And as they are so subjective in nature, you really cannot measure it. So Petridis and its et al., which is other colleagues, stated in 2004 about this, which is a complete opposite of ability model. Ability model has given us assessment, given us task to assess, 141 questions to do. Then trait emotional model under this model is thought to be situated when within personality framework and is defined as a constellation of emotional self perception located at a lower level of personality hierarchies. So as I stated, in the beginning, in a simple terminology, it is trying to tell us that this trait model says that our emotions are a part of our personality. It's one of the constellation, like, which is one of the part of our personality which help you perceive, understand, manage, and it's on the lower hierarchy of your personality. So emotion comes at the lower level according to the trait model. Also, Petridis terms that this as a trait emotional self-sufficiency, self-efficacy, which means he stated and gave us a term of trait emotional self-efficacy. This means that emotions are subjective and emotional intelligence is quite simply an individual's own perception of their own ability to work with emotions. So, as stated, this view has already stated that emotions are so subjective that you cannot map them. Also, the term of emotional intelligence was quite related to the perception of your own ability. So, according to them, intelligence is just about you. It's not about regulating other people. It is just about you, an ability which is just about you. Also, thus the trait model focuses on what? It focuses on a particular personality traits, helpful in regulating and perceiving emotion. It emphasizes that emotional perception model of emotional intelligence assessment and emotional traits in one's personality plays a significant role in emotional intelligence. So remember, it's not a usual part of it. According to this model, emotional intelligence, the trait model states that the emotional self-perception and emotional traits of one is part of one's personality. So it's something which does play an important role in emotional intelligence, but it is not regulating. Whereas ability model gave the entire importance to emotional perception. So this is how we differ. And
Remember, when we speak about this theory, this is what in smaller crux this is. Part of individual personality will comprise of emotional self-perception and your emotional trait. A simple understanding. So according to trait model, your personality is holding your emotional traits and also holding your emotional self-perceptions. So, the emotionally dwelling situations that you have perceived and the emotional traits. So remember, this falls in lower hierarchy according to this. Personality is the bigger chunk according to this model, according to the trait model of intelligence, emotional intelligence. Now, let's understand how is this tool of trait model made, because according to them it was subjective in nature. It's difficult because it will lead to a lot of biases. So what they did, they started measuring trait intelligence, emotional intelligence on self-reportings like inventories, questionnaire, and one such famous questionnaire was Trait Emotional Intelligence Questionnaire, which is called as TIQE, which is TEIQUE, developed by Petrides and his associates. The latest version of this questionnaire now has been modified to 153 items and providing 15 facets and 4 factors and a global trait EI. So you get a label of global trait EI, which is your emotional trait. And the 15 facets of personality includes adaptability, optimism, impulsiveness, self-motivation, empathy, emotional self-perception, emotional regulation, expression of emotional self-esteem, happiness, social awareness, stress management, and management of others' emotions and relationships. So these are 15 facet that this 153 scoring questionnaire, which has been devised, which is called the Trait TIQ, has been mapping us. Then the questionnaire has been translated to 15 languages already. Now, coming to another model, so we understood that how the two models were so different from one another. The ability model stated that we can map it, we can assess it, and we do not want to do a paper pencil test. We make a questionnaire which has items and some task also to be done. So there, I think physically indulgence is equally important because emotional perception was a larger chunk and it was an underlying potential. Whereas when we talk about the trait model, personality is the larger chunk. The emotional, the image that I showed you, the emotional traits and emotional self-perception is a part of that personality that you're holding. Now, speaking of a new model that we have, which is called the Genos model of emotional intelligence. Genos EI was conceptualized by Ben Palmer and Constu of Swinburne University as a specific need was felt to design. This theory came in when people felt that we need to start, defining emotional intelligence in a unique way, that it's a specific need of leaders, human resources. So we started using emotional intelligence in more professional platforms. So this model was designed to meet the unique specific needs of business leaders, human resource professionals, organizational psychology and occupational psychologists, to identify employees for learning and development at workplace. So this was given by Palmer, Stu, Hammer, and Gignac. So we understand this theory completely falls into a different category because it was made identifying the specific needs of people at workplace, and this was like specific needs. They identified that there were needs of leaders, the human resource professionals, there were occupational psychologists, and this Genos model came in. This model is organized to reflect the role of emotional intelligence competency as they are listed below, giving rise to a more productive and unproductive state. So, more morally in association to your work, that how emotional intelligence and what is emotional intelligence role, that it gives us more productive, constructive, or unconstructive state. Emotional self awareness, being aware of the way one feels as well as the way one impacts one's feeling and can have on decisions, behaviors, and performance. That is emotional awareness. This is more self. We've already done this before. And emotional awareness of others is understanding, perceiving, understanding, and acknowledging other people's emotion, and also demonstrate having that ability to demonstrate empathy to them. Not sympathy, but empathy, which feel it's just like feeling in their shoes. It's not showing compassion and pity. Then the last is another one is authenticity. Authenticity, I feel, is a simple word as genuinity. Openly, honestly expressing the right kind of emotion which is being transmitted and which is very transmitted and
keeps the commitment, being very genuine. Simple terms, being very genuine and honest about your emotions. And emotional reasoning. See, emotional reasoning, I feel, is one of the most important cognitive aspect here, which is cognitive, which is thinking, reasoning, understanding. One of the most thought and high order, productive and unproductive state is emotional reasoning, which is considering and using your own and others' feeling, decision making, integrating the facets and technical information, as well as communicating this process to others, which is understanding your own and other people's feeling, then deciding for your processes, integrating all the facts while working and technical information, and then communicating it through people or the entire process to people. Then there is self management, which is management of one's own mood and emotions, time, and behavior, even in high pressure and demanding context. So, see, these are the productive and unproductive states at work. And the last is positive influence, which is creating a very healthy positive influence at workplace, giving an environment of other people to grow, understand their problems. They provide feedback and support. So it's creating a healthy work environment by impacting others' feeling through problem, which is understanding what other people are going through, problem solving through feedback and support. So it's more worker oriented. I think positive influence, I feel, is far more people oriented. Let's understand these. This is like a beautiful diagram to understand this Geno's theory. Let's come to it. So let's talk about the present state and what are the core emotional competency. Let's talk about the self-awareness that we did in the beginning. Unproductive state, it's disconnected. Productive state is present. Self-awareness is that you are able to have an awareness of your own self. So the core intelligence is that, in the productive state is present. Awareness of others. Awareness of others, when we are, if we are not able to be aware of others, what could it lead to? You're insensitive at workplace of others' feelings and emotions. And if you are, you're very empathetic. You're empathetic, you're listening, you're solving other people's problem, etc. Let's come to authenticity as a core competency. See, if you're not authentic, what can you be? People will at your workplace not find you reliable and you're untrustworthy. And if you are genuine and reliable. Let's come to another, which is emotional reasoning. See, if your reasoning is less, you'll be limited in your decision making. Less people will come to you, I think, for support also. And if you're completely very high in emotional reasoning, you're very expansive. You involve a lot of people together. Then there is self management as a core emotional competency. And if it's when self management is less, remember, you end up being very temperamental, very distracted, very agitated. And if it's too high, the management is good, you're resilient. You have that bouncing back feeling within you at a workplace. And positive influence is creating a great environment. If you created a great environment, you're empowering others to grow, you're giving them opportunities to grow, inculcate great values, and succeed in their own vision. Remember, if you do not have positive influence at your workplace, you're obviously very indifferent. And here, people might leave work, not listen to you, find the work organization not a perfect fit for them. So, this is how these core competency beautifully changes into unproductive and productive states. If you have it and if you do not have it. So this diagram, like beautifully, the Geno's process, when stated that they wanted to identify emotional competence and emotional intelligence at workplace, this was a beautiful way to represent it in their understanding. Now let's come to the assessment of Geno's thing. Speaking of Geno's assessment, and then we compare all of them. See, assessment tool of Geno's model stated that they created an inventory like any other. So they created a Geno's EI inventory, a primary tool for assessing emotional intelligence within the Geno's framework, which they will have all those productive, unproductive core competency that we just studied. It was originally again published at the same university they all functioned and worked, which was Swinburne University Emotional Intelligence, and they named it also Swinburne University Emotional Intelligence Test, which was sweet. And it was given by Parman and Staub in 2001. Later, it has been furthermore revised so that it can perfectly fit into organizational system, etc. It is especially designed for workplace context. Did we realize? We'll compare the assessment of Geno's model, the ability and trait model, to understand where all are these applicable.
So, speaking of the Geno's model assessment is highly applicable at workplace. We can put it in the organizational system and facilitate the human resource functions of identifying competency in people, learning in people, developmental area, their strength, weak, and opportunities can easily be identified. It can support you in employee selection by the core, from the core categories that we just did, the self awareness, self understanding, empower, positive influence. We can identify who has the best core competencies. And identifying them and finding it in one person is like hitting the jackpot. You found an excellent co worker, a worker to be employed. This tool is far more behavior based assessment. It's more behavior based. It comprises of 70 items that are source rating on emotional intelligence, and that source ratings on emotionally intelligent workplace behavior, and from reporters who have the opportunity to observe a person's frequently. So this is as we said, it was a behavior based inventory. It is something where reporters have the opportunity to observe people frequently, and thus more than one rater can provide the assessment. So these 71 items can probably be done by your HR, could also be done by a fellow colleague, and we can call it as a peer assessment or a nomination scheme, which we can make them do. So it's a very, I feel, very productive and very action oriented rater scale. And rater scales are something which is very it's very productive, it's very helpful to understand people. Now let's understand these models and their assessment and compare them and find out, strike out the difference. Coming to the first, going back to make you understand, this was the ability model. Let's understand the differences. Ability model had four branches. These four branches of emotional intelligence, and he categorized two intelligence, the cool and the hot intelligence. And at the same time, the assessment was simply, a testing tool, which was an emotional intelligence test, which was MSCIT, which was having how many number? It has 141 items, which was based on 8 tasks. So 8 tasks, two each for the branches that we had. Also, not a time-based model, this was. And also, when we talk about ability model said that emotional intelligence is a part of you. It's a greater part of you, and it relies on individuals' emotional perception. So the core concept was emotional perception and their skills, which is perceiving, understanding, reasoning, and managing. So even the tasks which were done by individual themselves were two each. So it's more a self-done thing. 141 to be completed in approximately 40, 1 hour or so. And also MECT had its sub skills, as we mentioned, the emotional facilitation, perception, managing emotion, etc., and understanding, which we've done even before. It takes 45 to 1 hour maximally, not a time bound test. So we realize four branches bifurcated into 141 items and 8 tasks. Everything is done by the subject. It's an underlying ability. Remember, it is your ability. It's a part of you, according to the ability model. The trait model stated that ability model is completely incorrect. So the first incorrect, the reason that they stated it was incorrect was because they mentioned that emotional intelligence is not real. It is a part of your personality and then becomes real. So it's a part of your personality because emotional intelligence is very fluid, it's very subjective. And this model also stated that, under the personality framework, emotional intelligence, emotional self, all of these are constellation, and they fall exactly at the lower end of personality. So it's not a bigger chunk of your personality, rather a very lower sect of your personality. Then this was given by Petridis. Remember, we're doing a revision again. This is done by Petridis. Remember, it's a trait model of self-efficacy that they stated. They gave this term. See, what is self-efficacy? The ability to control your outcomes. And trait emotional will be the trait which is emotional trait of your personality and their self-efficacy. So if your emotional trait is having the is having the ability to help you control your emotions. So efficacy is what? Your ability to control your outcomes. So if you have the ability and you know this, like for example, efficacy could be a person doing a science test and telling after the test that I'm going to scale a 10 out of 10 because all my questions were correct. So these are people who have the who have the ability to control their outcomes and they don't know their results. People who lack
self-efficacy would be trait emotional self-efficacy. They cannot, relate to their emotions, and their emotions are very subjective, and emotional intelligence is quite simply not very good in these people. They don't have the ability to perceive. Now, the trait model obviously focuses on personality. Remember, personality is the bigger chunk here, and the emotional self perception and traits are a part of it. So, the umbrella term is personality, not emotional intelligence here. Its testing is very different. It developed a questionnaire which had 153 items based on 15 facets and four factors. Four factors is something we've done ahead, and the 15 facets were given. So, question has been translated to 15 language. So, remember, the model essentially were applicable to identify the personality. So assessment is actually taking care of emotional intelligence questionnaire, which is based on personality. Ability talks about making you understand your personality on four branches: perception, identification, interpretation, and management. Whereas the assessment tool of trait model is more about personality and identifying it under the 15 facets that you have. So, which is the bigger test thing? Personality is the bigger test thing, where emotional intelligence gets tested within it. Because there are 15 facets over which we are identifying your traits, which is personality traits. Geno is completely different as a model. Why? Because it is not for individual testing or personality testing. It is testing happening to identify, because it was generated on the basis of the needs of the workers, business leaders, human resource professional. So completely has an organizational set of understanding. So when we say has a completely organizational set of understanding, it's applicable in the work sphere. It is greatly applicable in organizational psychology, can be used for them, can be used by them. And at the same time, it is designed that, when we was felt to design a model, it kept in mind the needs of business leaders, human resource professionals, and occupational psychologists, given by Palmer, Storr, and Harmer and Gignac. And the model reflects the fact that we have some unproductive and productive states on the basis of the core competency. We've done the core competencies which are there in this. So, in a workplace, if you have these core competency missing, you would be disconnected, insensitive, indifferentiate, not trustworthy. You would be very limited with your support and help to people at your workplace, and temperamental. So, such a kind of workplace where people are like this, your people holding the organization, it is not a very productive place. At the same time, where you have self awareness present, you're empathetic, genuine, very transparent, expansive, resilient, which is high coping mechanism, also an empowering of your employees. Remember, that's the time that your workplace is reflecting high emotional intelligence, because it comprises of all the emotional competency. So, application. The trait model is usually an application for understanding personality. So, it's understanding emotional intelligence on the basis of personality trait. Application ability model, identification of your own emotional intelligence. Application of Genos model, it's identifying the correct kind of work productive and unproductive state, which is applicable and supportive to employees. It's now coming to the tool assessment. The tool assessment of the ability model was simple questionnaire, which was based on items and some tasks which is to be done by you, so that we can assess your personality individually. When we spoke about the trait model again was questionnaire which had some set of 151 items, but was judged on personality traits. So we are judging emotional intelligence by bifurcating into 15 personality facets. So again, everything relies on what? Everything relies on assessment of personality, and through that, emotional intelligence is being identified. Whereas Geno's emotional intelligence inventory, which was also another one which was originally published as Swinburne University emotional intelligence test, is designed for workplace. It's designed for your work organization to facilitate human resource functions, so that you're able to. So, the more functionality is of something which is the assessment tool of Genos, applicatory to the environment outside with 70 items. So this completes with three of the models that we came up today, and this tells us how competencies are converted and used in models, and can be actually, as emotional intelligence can be applicable not only to self
but or to others, and at the same time we can utilize emotional intelligence in our workplace and organizational system, which is also comprising of organizational psychology of identifying people and understanding them. Hope the session was understandable and enjoyable. We will further continue with Unit 3 and Block 3 at the next session. Thank you.
గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఐ ఆమ్ డాక్టర్ కృష్ణ, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓఈ 142 ఇతని గురించి మనము ఈరోజు చెప్పుకుంటాం. నిర్మల్ కుమార్ బోస్ అంటే ఎవరి మనము ఈ ప్రముఖుల యొక్క జీవితాన్ని, వాళ్ళు చేసిన స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ కళాశాలలో చేశారు, ఎటువంటి కృషి చేశారు సామాజికంగా అనేది అన్ని విషయాలు మనం అందరి గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఈరోజు నిర్మల్ కుమార్ బోస్ గురించి చెప్పుకుంటాం. ఇతను కలకత్తా నివాసిగా చెప్పుకుంటాము. మనము నిర్మల్ కుమార్ బోసు విభిన్న విద్యాపరమైన అభిరుచులు కలిగిన పండితుడుగా ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకున్నారు. భారతదేశంలో మానవ శాస్త్రము మరియు సమాజ శాస్త్రం యొక్క అభివృద్ధి ఏదైనా ఉపన్యాసంలో అతను ప్రముఖంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు. మానవ సమాజ శాస్త్రము, సమాజ శాస్త్రం మీద ఇతను అసలు పరిచయం చేయని శాఖ లేదనమాట. మానవ సమాజ శాస్త్రము అండ్ సమాజ శాస్త్రం మీద పరిపూర్ణమైన జ్ఞానము కలిగిన అత్యున్నతమైన పండితుడిగా మనము నిర్మల్ కుమార్ బోస్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆ తర్వాత విస్తృతమైన పరిశోధనలు చేశారు. అన్ని ప్రదేశాలని ఇతను టచ్ చేశారనమాట. విస్తృతమైన అతని విషయాలపై అనేక విషయాలు అధ్యయనాలు చేశారు, పరిశోధన పత్రాలను కూడా సమర్పించారు. సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక చరిత్ర, రాజకీయ శాస్త్రము, వాస్తు శిల్పము, మానవ భూగోళ శాస్త్రము, మానవ శాస్త్ర పరిశోధనలో అతను శాస్త్రీయమైన ఉత్సుకత, ఎల్లప్పుడూ మానవ సంక్షేమం పట్ల లోతైన శ్రద్ధ ఎప్పుడు పోల్చుకుంటూ ముందుకు వెళుతూ ఉండేవారు. ఇతను చేసిన కృషి సమాజ శాస్త్రంలో ఎనలేనిది, విలువ కట్టలేనిది, గౌరవప్రదమైనదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అన్ని శాఖలను ఇతను పరిశోధన పద్ధతులతో చేసి అనేక నూతన విషయాలు సామాజికంగా మనకు తెలియపరిచారని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. మరియు అతను ఇతర వ్యక్తుల యొక్క స్ఫూర్తిని గ్రహిస్తూనే తన వరవడిని కొనసాగిస్తూ ఉండేవారు. ఈ యూనిట్లో మనము అతని యొక్క జీవితం యొక్క సంక్షిప్త చరిత్ర తెలుసుకుంటూ అతని ఆలోచనలను ఆకృతి చేసిన కారకాలపై ఏ ప్రభావాలు చూపాయనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అతని కేంద్ర ఆలోచనలపై దృష్టి పెడదాం. అతను కొన్ని ముఖ్యమైన పనులను గుర్తించి చివరికి అతని యొక్క విశిష్టతను మనము ఈ లెసన్ ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. నిర్మల్ కుమార్ బోస్ అతి ప్రముఖమైన సామాజిక అండ్ మరియు మానసిక శాస్త్రవేత్తగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నిర్మల్ కుమార్ బోసు 1901లో కోల్కతాలో జన్మించారు. అతని తండ్రి బిమన్ బిహార్ వృత్తిరీత్యా రైతులు, సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టారనమాట. యువ నిర్మల్లో చాలా మంచివాడు. చిన్నపిల్లలప్పుడు దగ్గర నుంచి ఒక సత్ప్రవర్తన కలిగిన వ్యక్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ నిర్మల్ కుమార్ తన తండ్రి యొక్క తెలివి, పరోపకారము మరియు క్రీడల పట్ల అంకిత భావాన్ని గ్రహించారు. అతని తల్లి కిరణ్ శశిదేవి చాలా క్రమశిక్షణతో మరియు వ్యవస్థీకృత జీవితాన్ని గడిపిందనేది మనకు అనేక విషయాల్లో తెలుస్తూ ఉంటుంది. నిర్మల్ కుమార్ బోసు తన తల్లి నుంచి స్వీయ నిగ్రహ లక్షణాలని పొందానని అనేక సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నారు. తన జీవితపు చివరి దశల్లో ఈ యొక్క తల్లి కిరణ్మయీదేవి పూరిలో వితంతువుగా ఉండిపోయినప్పుడు అతను చదువుతో ఎంత నిమగ్నమై ఉన్నా కూడా నిర్మల్ కుమార్ బోసు తన తల్లిని తరచుగా కలుసుకొని ఎక్కువ కాలం ఆవిడతో గడుపుతూ ఉండేవాడు. తద్వారా ఆమె తన తండ్రి లేకుండా ఒంటరిగా అనిపించదనే భావన ఏర్పరచుకున్నారన్నమాట. అతను బీహార్, బెంగాల్ మరియు ఒరిస్సాలోని వివిధ పాఠశాలల నుంచి తన పాఠశాల విద్యను అభ్యసించారు. ఎక్కడ? బీహార్, బెంగాల్ అండ్ ఒరిస్సా నుంచి పాఠశాలల విద్యను అభ్యసించారు. అతను కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జియాలజీలో ఆనర్స్ మరియు ఆంథ్రోపాలజీలో మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్లో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్ పూర్తి చేశారనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట.
ఇక్కడ మాస్టర్స్ పూర్తి చేసిన ఫీల్డ్ బేస్డ్ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజికల్ రీసెర్చ్లో పరిచయం పొందిన బోసు 29 సంవత్సరాల వయసులో తన కెరియర్ని విద్యావేత్తగా కాకుండా గాంధీజీకి అత్యంత అనుచరుడైన సామాజిక కార్యకర్తగా జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. గాంధీజీకి ఒక ప్రత్యేకమైన దగ్గర అనుచరుడిగా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ సమయానికి దాదాపు అన్ని సంబంధిత గాంధీ సాహిత్యము చదివారు. గాంధీకి సంబంధించిన అన్ని పుస్తకాల మీద నిర్మల్ కుమార్ బోస్కు పరిపూర్ణమైన జ్ఞానము పొందారు. ఎక్కువగా అతని యొక్క గాంధీజీ యొక్క రచనలు మళ్ళా చదువుతూ ఉండేవారు అనమాట. 1930 నుంచి అతను గాంధేయ సామాజిక క్రియాశీలతలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. మరియు ఖాదీ సంఘము, కుటీర పరిశ్రమల కేంద్రాలు మరియు వయోజన అక్షరాస్యత కేంద్ర స్థాపన ద్వారా బీర్భూమ్లోని ఈ యొక్క హరిజనుల మధ్య ప్రత్యేకంగా పనిచేశారు. గాంధీజీ యొక్క స్ఫూర్తితో పనిచేశారు. శాసనం ఉల్లంఘన ఉద్యమంలో అతను చురుకుగా పాల్గొనటం వల్ల అతను మొదటిసారి సి కేటగిరీ రాజకీయ ఖైదీగా జైలు శిక్ష అనుభవించారన్నమాట. మరియు బోస్ దాదాపు 2 సంవత్సరాలు సి కేటగిరీ రాజకీయ ఖైదీగా జైలు శిక్ష అనుభవించారనేది మనం తెలుసుకున్నాం. మరియు బోస్ దాదాపు 2 సంవత్సరాలు అంటే 1930, 1932 వరకు మొదట సూరీలో మరియు తరువాత దండు సెంట్రల్ జైల్లో కటకటాల వెనుక ఉంచబడ్డారు. 1934లో వార్దాలోని సెవాగ్రామ్లోని మొదటిసారి గాంధీని కలిశారు. మరియు 1938 వరకు అతను కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయంలో అధ్యాపకుడుగా కొనసాగించారు. గాంధేయ సూత్రాలను పునరుజ్జీవం చేసిన శక్తి మరియు ఉత్సాహంతో బోలేపూర్లోని పనిచేయటము ప్రారంభించారు. మళ్ళీ 1942 నుంచి 1945 వరకు ఆగస్టు ఉద్యమంలో పాల్గొని దశల వారీగా డిబార్ చేయబడ్డారు. అంటే ఆ ఉద్యోగం నుంచి డిబార్ చేయబడ్డారు అన్నమాట. కానీ ఈసారి ఏ కేటగిరీ రాజకీయ ఖైదీగా శిక్ష అనుభవించారు. మళ్ళీ 1946లో అతను కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయంలోని కల్చరల్ జియోగ్రఫీ ప్రొఫెసర్గా నియమితులయ్యారు. అయితే సెప్టెంబర్ 1947 వరకు మహాత్మా గాంధీకి వ్యక్తిగత కార్యదర్శిగా మరియు బెంగాలీ వాక్చాతగా పనిచేయటానికి ముందస్తు సెలవు తీసుకున్నారన్నమాట యూనివర్సిటీ నుంచి. మరియు అనేక ప్రదేశాలలో తమ స్టేషన్లో గాంధీతో ఫాలో అవుతూ అనుచరుడుగా, ప్రేమపాత్రుడుగా, విశ్వాసపాత్రుడుగా, గాంధీజీకి అతి దగ్గరగా సన్నిహితంగా మెలిగిన వ్యక్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత అతి చిన్న వయసులోనే జాతీయ ఉద్యమంలో ఆకర్షితులయ్యారు. మరియు ఇది అతనికి శాస్త్రీయ సాహిత్య పనికి విలక్షణమైన అంచుని అంటే ఒక విలక్షణమైన జ్ఞానాన్ని ఏర్పరిచిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో జాతీయవాద కార్యకలాపాలకు జైలుకు కూడా అనేక పర్యాయాలు వెళ్ళారన్నమాట. నిర్మల్ కుమార్ బోసు జీవితంపై అతి పెద్ద ఏకైక ప్రభావము గాంధీతో అతని అనుబంధం. భారతదేశంలో కొత్త సమాజాన్ని సృష్టించడంపై గాంధీ ఆలోచనలపై బోసు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు. మరియు అతని రచనలను వివరంగా అధ్యయనం చేయటము నిరంతరము చేస్తూ ఉండేవారు. అతడు గాంధీకి కార్యదర్శి మరియు సన్నిహిత సహచరుడుగా పేరు పొందారు. ఆ టైంలో అనుభవం ద్వారా గాంధీజీ సత్యాన్వేషణ గురించి బోసు ముగ్ధులయ్యారన్నమాట. అతని దృష్టిలో గాంధీ సర్వోత్తమైన ఫీల్డ్ వర్కర్. ఎల్లప్పుడూ చూడటానికి మరియు వినటానికి నిర్మల్ కుమార్ బోసు అన్ని విషయాల్లో వినటము, చూడటము, గ్రహించటం అనేది వినూతనంగా చేస్తూ ఉండేవారు. అతి నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తూ ఉండేవారు గాంధీజీని
సామాజిక పరిస్థితుల్ని పరిశీలిస్తూ ఉండేవారు. మరియు మానవ పరిస్థితిని మొదట అనుభవించకుండా దాని గురించి ఎప్పుడు ముగింపు తీసుకోవద్దని మనకు చెప్తూ ఉండేవారు. చూడండి, మానవ పరిస్థితిని మొదట మనంతట మనము అనుభవించకుండా ఎప్పుడు ముగింపు తీసుకోవద్దని నిర్మల్ కుమార్ బోసు తన అనుభవపూర్వకమైన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చుతూ ఉండేవారు. గాంధీ రచనల నుంచి ఎంపికలో సహా గాంధీపై అనేక పుస్తకాలు కూడా నిర్మల్ కుమార్ బోసు రాశారు. బోసు వైవిధ్యమైన వృత్తిని కలిగి ఉన్నారనేది మనం మొదటి నుంచి కూడా చెప్పుకున్నాం అనమాట. అందులో అతను గొప్ప విశిష్టతతో ఉన్నత ప్రాణాలను కలిగి ఉన్నారు. అతను భారతదేశంలో మరియు విదేశాలలో వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల్లో బోధిస్తూ ఉండేవారు. మానవ సమాజ శాస్త్రము అనేక విషయాల మీద నిరంతరము అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో బోధిస్తూ ఉండేవారు. అతను 1959-64 వరకు ఆంథ్రోపాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టర్గా మరియు 1967 నుంచి 1970 వరకు భారత ప్రభుత్వంలో షెడ్యూల్ కులాలు మరియు షెడ్యూల్ తెగల కమిషనర్గా కూడా పనిచేశారు. విశేషమైన అనుభవాన్ని షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగల మీద ఇతని యొక్క పనిచేయడం వల్ల, కమిషనర్గా పనిచేయడం వల్ల వారి యొక్క స్థితిగతులు, జీవన పరిస్థితులు విశదంగా తెలిసిన వ్యక్తిగా మనము నిర్మల్ కుమార్ బోసుని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఆంథ్రోపాలజీలో అతని అద్భుతమైన పనికి గుర్తింపుగా బోసు 1949లో ఆసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి అన్నాండల్ గోల్డ్ మెడల్ను పొందారు. అతను 1949లో ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ యొక్క ఆంథ్రోపాలజీ మరియు ఆర్కియాలజీ విభాగానికి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. అనేక రకాల ఉన్నత పదవులు పొందారనేది నిర్మల్ కుమార్ బోస్ యొక్క జీవిత చరిత్రను చూసినట్లయితే మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అతను సహచరుడిగా ఎన్నికయ్యాడు. 1955లో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అతను అంకిత భావంతో కూడిన సామాజిక కార్యకర్త మరియు అనేక దాతృత్వ సంస్థల్లో వివిధ హోదాల్లో పనిచేశారనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. 1966లో నిర్మల్ కుమార్ బోసు భారత ప్రభుత్వం నుంచి పద్మశ్రీ అవార్డుని పొందగలిగారు. 1966లో పద్మశ్రీ అవార్డుని పొందగలిగారు. భారత ప్రభుత్వం తరఫున అత్యున్నతమైన గౌరవాన్ని పొందగలిగారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. నిర్మల్ కుమార్ బోసు యొక్క కేంద్ర ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నిర్మల్ కుమార్ బోస్ రాసిన అనేక 3 బెంగాలీ పుస్తకాల్లో మారెన్ ఓ క్రాప్ బీన్, సారీ బ్రాజికల్ డైరీ మరియు హిందూ సామాజిక కార్బన్ ఉత్తమమైనవిగా పరిగణించవచ్చు. అంటే ఈ పుస్తకాలు బెంగాల్లో రాశారు నిర్మల్ కుమార్ బోస్. ఆ తర్వాత మొదటి 2 వ్యాసాలు మరియు స్కెచ్లు సేకరణలు మరియు మూడవది హిందూ సామాజిక నిర్మాణం యొక్క ప్రాథమిక లక్షణాల యొక్క సంక్షిప్తమైనది కానీ చాలా బోల్డ్ మరియు ఊహాత్మకమైన పద్ధతిలో ఉన్నదనేది మనం గుర్తించుకోవాలి. దీన్ని ఎథ్నోగ్రఫీ అండ్ ఇండాలజికల్ మరియు చరిత్ర యొక్క దృక్కోణాలు మిశ్రమంగా చేయబడ్డాయనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గొప్ప మానవ శాస్త్రవేత్త నిర్మల్ కుమార్ బోసు. అతని ఎథ్నోగ్రాఫరీ, ఇండాలజిస్టులు మరియు సామాజిక చిత్రకారుల యొక్క 3 విధానాలను కలిగి ఉన్న ఒకే ఫ్రేమ్వర్క్ను ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ యొక్క నిర్మల్ కుమార్ బోసుని మనము ఎథ్నోగ్రాఫర్గా, ఇండాలజిస్టుగా మరియు ఒక సామాజిక చరిత్రకారుడుగా 3 కోణాలలో ఇతని ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా మనం చూడవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఇది సొసైటీ అధ్యయనానికి పద్ధతులు మరియు విధానాలను నిర్మల్ కుమార్ బోసు ఒక వినూత్నమైన వరవిడి చుట్టారు. ఫీల్డ్ వర్క్ నిర్వహించడంపై బోస్ ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. ప్రతి ఆలోచన, పరిశీలన మరియు అనుభవానికి పరీక్ష పెట్టాలని అతను నమ్మారు, విశ్వసించారు.
మానవ సమాజానికి సంబంధించిన ఏది ముందుగా నిర్ణయించకూడదని లేదా ముఖ విలువతో తీసుకోకూడదని నిర్మల్ కుమార్ బోసు ఇంతకు ముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట. ఒక అభిప్రాయపడ్డారు. బోసు దేశపు నలుమూలల విస్తృతముగా ప్రయాణించారు. నిరంతరము పరస్పరము సంభాషిస్తూ అనుభవాలని అందరితో పంచుకుంటూ ఉన్నారనమాట. హిందూ నాగరికతను అర్థం చేసుకోవాలంటే మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్త అనువర్తిత కోణాన్ని దాటి వెళ్ళాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. తర్వాత నిర్దిష్ట పరిస్థితులలో సామాజిక దృగ్విషయాలను మరియు సాంస్కృతిక లక్షణాలను అధ్యయనం చేయటంలో బోసు తన ప్రత్యేకమైన విధానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నారు. అభివృద్ధి చేసుకొని ఆ విధానంలో అంటే ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్లో తన అభిప్రాయాల్ని వివరిస్తూ ఉండేవారు. అసలు ఫీల్డ్ వర్క్ను సరైన మార్గాల్లో ఉండవని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. విచారణ యొక్క సమస్యపై ఆధారపడి ఏ పరిశోధన సాధనాలను స్వీకరించాలి లేదా ఫ్యాషన్గా కూడా పరిశోధకుడి మార్గనిర్దేశకం చేయాలి అనే దృక్పథాన్ని ఎంచుకోవాలనే అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరిచారు. జాగ్రత్తగా మరియు నిశ్చితమైన పరిశీలన యొక్క ప్రాముఖ్యతను అతను స్థిరముగా నొక్కి చెప్పారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. బోస్ ప్రకారము భారతీయ సమాజంలో ఆలోచనలు మరియు అనుభవాలను గ్రహించగలిగే ప్రతి త్రైమాసికము నుంచి గ్రహించిన మరియు మార్పు గల తరగతిని సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని బోస్ అభిప్రాయపడ్డారు. అతను భారతదేశంలోని గిరిజనుల జీవితాలను అధ్యయనం చేశారనేది మనం చెప్పుకున్నాం కదా. మరియు గిరిజనులు మరియు గిరిజనేతరుల జనాభా మధ్య సంబంధాలను పెద్ద సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక కోణంలో నిర్మల్ కుమార్ బోసు పరిశీలించారు. భారతదేశంలోని గిరిజన సంఘాలన్నీ ఒకే రకమైనవి కావు మరియు విస్తృతమైన సమాజంతో ఒకే సంబంధంలో ఉండమని బోసు స్పష్టంగా చెప్పగలిగారు. ఎందుకనంటే ఇతను షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగల కమిషనర్గా పనిచేశారు కదా. అందుకని ఈ గిరిజనులు షెడ్యూల్ కులాల యొక్క జీవిత విధానాన్ని అనేక కోణాల నుంచి పరిశీలించాడనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒరిస్సా మరియు చోటా నాగపూర్లోని గిరిజన సంఘాల స్వభావము మరియు వారితో సంబంధాలను చూపించడానికి బోసు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ డాటాను ఉపయోగించారు. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ డాటాను ఉపయోగించి అనేక రకాల విషయాలను మనకి నూతనంగా తెలియపరిచారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. విస్తృత సంఘము భారతదేశంలోని గిరిజన సంఘాలని వర్గీకరించడానికి అతను 2 సంబంధిత ప్రమాణాలను ఉపయోగించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. సాంకేతిక అభివృద్ధి స్థాయి మరియు వారి భౌగోళిక మరియు సామాజిక ఒంటరితనం స్థాయి. ఈ యొక్క స్థాయిల మీద ఆధారపడి గిరిజనుల యొక్క జీవిత విధానాన్ని ఎంచుకున్నారు. సాంకేతిక అభివృద్ధి స్థాయి మరియు వారి భౌగోళిక మరియు సామాజిక ఒంటరితనం స్థాయితో గిరిజనుల యొక్క జీవిత విధానాన్ని మనకు అనేక కోణాలలో కొట్టవచ్చినట్లు నిర్మల్ కుమార్ బోసు మనకు తెలియపరిచారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత ఇతను ఈ యొక్క భారతీయ సమాజం యొక్క నాగరికత దృక్పథం ఏ విధంగా వివరించారో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అన్నమాట. తన పుస్తకము తను రాసిన బుక్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హిందూ సొసైటీలో బోసు భారతీయ సమాజం యొక్క నాగరికత దృష్టిని మనకి అందించారు, అనేక కోణాల్లో అందించారు. అతను దానిని 3 భాగాలుగా విభజించారు. మొదటిది ఎథ్నోగ్రఫిక్ డొమైన్, రెండోది ఇండోలాజికల్, మూడోది సామాజిక చరిత్ర. ఈ 3 భాగాలుగా విభజించారు. మొదటి భాగంలో ప్రధానంగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ యొక్క డొమైన్కి చెందినది. ఇక్కడ అతను తన సొంత ఫీల్డ్ వర్క్ ఆధారముగా మెటీరియల్లను ప్రదర్శించారు. ఫీల్డ్ వర్క్ ప్రధానంగా గిరిజన వర్గాల మధ్య జరుగుతూ ఉంటుంది. రెండవ భాగము విధానము ఇండోలాజికల్.
ఇక్కడ అతను హిందూ సామాజిక జీవితం యొక్క సిద్ధాంతము మరియు అభ్యాసము గురించి వివరించారు. మూడో పద్ధతిలో సామాజిక చరిత్రకు సంబంధించిన అనేక విషయాలు మనకి తెలియపరిచారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా భారతీయ సమాజం యొక్క నాగరికత దృక్పథాన్ని నిర్మల్ కుమార్ బోసు ఈ 3 పద్ధతుల్లో వివరించారనేది మనం చెప్పుకోవాలి. మొదటిది ఏమనుకున్నాము, ఎథ్నోగ్రాఫిక్ డొమినియే, రెండోది ఇండోలాజికల్ పద్ధతి, మూడోది సామాజిక చరిత్ర. దీని మీద ఆధారపడి గిరిజనుల యొక్క జీవిత విధానాన్ని తను ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హిందూ సొసైటీ అనే బుక్లో అతి పరిశీలన పద్ధతుల్లో మనకి అనేక నూతన విషయాలు తెలియపరిచారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత బోస్ తన మొదట స్వతంత్ర క్షేత్ర పరిశోధనలు ఒరిస్సాలోని జువాంగ్ గిరిజనుల మధ్య నిర్వహించారనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఒరిస్సా ప్రాంతంలోని జువాంగ్ గిరిజనుల మీద తన పరిశోధన పద్ధతులని మనకి వివరించారు. వారు షిప్పింగ్ సాగు అభ్యసించారు మరియు జువాంగ్ హిందూ మతానికి వెలుపల ఉన్నప్పటికీ, హిందూ మతానికి జువాంగులు గిరిజనులు అంటే వెలుపల ఉన్నప్పటికీ హిందూ మతపరమైన ఆలోచనలు వారి సంస్కృతిలోనికి చొచ్చుకుపోయాయనే దృక్పథాన్ని ఈ యొక్క నిర్మల్ కుమార్ బోసు గుర్తించారు. జువాంగులోనే గిరిజనులు హిందూ సమాజానికి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వారి యొక్క జీవన వ్యవస్థలో ఈ యొక్క హిందూ సమాజ లక్షణాలు విపరీతంగా చొచ్చుకుపోయాయి అనే దృక్పథాన్ని మనము గుర్తించాలని చెప్పారనమాట. వారి సంస్కృతిలో చొచ్చుకుపోయాయనేది స్పష్టమైన సూచనలు కనిపించడానికి బోసు ఆశ్చర్యపడ్డారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. వారు ఉదయాన్నే స్నానం చేస్తారు. ఎండబెట్టిన అన్నము, సత్యదేవత, ధర్మము ఇవన్నీ జువాంగ మతపరమైన వేడుకలు పొరుగున ఉన్న బ్రాహ్మణ ప్రజలచే ఎంత బలంగా ప్రభావితమయ్యాయో అనేక పరిశోధనలలో ఈ యొక్క నిర్మల్ కుమార్ బోస్ మనకి రుజువు చేశారనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా వారి స్వంత భాష ఉంది. వారు తమ వివాహము మరియు అంత్యక్రియలు ఆచారాలను స్వయంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారనే దృక్పథాన్ని కూడా పరిశోధన పద్ధతుల్లో నిర్మల్ కుమార్ బోసు తెలుసుకున్నారు. గొడ్డు మాంసం తింటూ ఉంటారు ఈ జువాంగ్ తెగవారు మరియు హిందూ కులాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతూ ఉంటారు. క్షేత్ర పరిశోధన యొక్క ఈ సంక్షిప్త స్పెల్ అతనికి గిరిజనులు హిందూ కుల ఆధారిత సమాజం యొక్క మడతల్లోకి ప్రవేశించే మార్గాలను ప్రాథమిక అంతర్దృష్టిని అందించిందనేది తన యొక్క పరిశోధనా పద్ధతుల్లో నిర్మల్ కుమార్ బోసు అనేక కోణాలలో మనకి తెలియపరిచారు. జువాంగ్ గిరిజనులు హిందూ మతానికి దూరంగా ఉన్నా కూడా హిందూ మత పద్ధతుల్ని తను స్వీకరించి వారి సామాజిక జీవితంలో ఎలా చొచ్చుకుపోయాయనేది అనేక దృక్కోణాలతో మనకి తెలియపరిచారు. ఆర్యన్ లేదా బ్రాహ్మణ నాగరికత ప్రభావము జువాంగ్ లేదా సవర్ల కంటే ముండాలు మరియు వరాలలో విస్తృతంగా మరియు లోతుగా ఎక్కువగా ఉందని బోస్ మనకి అనేక పద్ధతుల్లో చూపించారు. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్యన్ లేదా బ్రాహ్మణ నాగరికత ప్రభావము జువాంగులు లేదా సవర్ల కంటే ముండాలు మరియు వరాళ్ళ యొక్క గిరిజనుల తెగలో విస్తృతంగా మరియు లోతుగా ఎక్కువగా ఉందనేది బోసు నిరూపించగలిగారు. ఈ రకమైన ప్రభావాల ద్వారానే గిరిజన సంఘాలు విస్తృత సమాజంలో ఎక్కువగా వ్యక్తీకరించబడుతూ ఉన్నాయనే అభిప్రాయాన్ని కూడా నిర్మల్ కుమార్ బోసు మనకు తెలియపరిచారు. ఈ ప్రక్రియ గిరిజనులకు శోషణ యొక్క హిందూ పద్ధతిగా వర్ణించబడింది. ఈ యొక్క నిర్మల్ కుమార్ బోస్ చేసిన ఈ యొక్క పద్ధతి గిరిజన శోషణ యొక్క హిందూ పద్ధతిగా వర్ణించబడింది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరియు బోస్ ప్రకారము ఇది ఉపాంత వర్గాలకు వారి ప్రత్యేక ఆచారాలన్నిటినీ విడిచిపెట్టవలసిన అవసరం లేకుండా హిందూ సమాజంలో భాగంగా అయ్యేటట్లుగా చేశాయనేది
నిర్మల్ కుమార్ బోస్ యొక్క అధ్యయన పద్ధతుల్లో మనకు తెలుస్తూ ఉన్నదనేది మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ అహిర్, లోహల్ మరియు మిధా వంటి హిందూ కులాలు కూడా వారి వేడుకలలో గిరిజన ప్రజలతో కలిసిపోతూ ఉంటారనేది గమనించడము ఆసక్తికరంగా ఉన్నది. మరియు ఎవరో చెబితే తప్ప వారి యొక్క మధ్య ఎటువంటి భేదము మనము ఎవరో చెప్తే అంటే ఏలెత్తి చూపి పరిశోధనా పద్ధతుల్లో చెప్తే తప్ప మనము ఈ యొక్క పద్ధతుల్లో వారిలో ఎటువంటి భేదాన్ని మనము గుర్తించలేము అనే దృక్పథాన్ని నిర్మల్ కుమార్ బోస్ చెప్పారు. తర్వాత మార్పు యొక్క సాంస్కృతిక ప్రక్రియ యొక్క స్వభావంపై అతను ఒక కులములో అప్పుడప్పుడు విచ్ఛితిని కూడా గమనించారు. మార్పు యొక్క సాంస్కృతిక ప్రక్రియ యొక్క స్వభావంపై అతను ఒక కులములో అప్పుడప్పుడు విచ్ఛితిని కూడా గమనించారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. అలానే బయట నుంచి వచ్చిన గిరిజన సమూహాలను హిందూ సామాజిక సంస్థలో చేర్చుకోవటము మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. జువాంగు లేదా ముండాస్ వంటి కొత్త రిక్రూట్మెంట్లను సరిగ్గా ఇప్పుడు హిందూ కులాలని పిలవచ్చు. కారణం ఏమిటంటే వారు బ్రాహ్మణులచే పాలించబడని వారి స్వతంత్ర సామాజిక ఆచారాలను ఇంకా నిలుపుకున్నారనే దృక్పథాన్ని తెలుపుకున్నారు. ఇది హిందువులు తమ స్వంత వ్యవస్థలో గిరిజన సమూహాలను శోషించుకునే పద్ధతికి అక్కడ మనము చూడగలుగుతున్నామని నిర్మల్ కుమార్ బోసు అనేక పరిశోధనా పద్ధతుల్లో మనకు తెలియపరిచారు. తర్వాత బ్రాహ్మణీయ మరియు గిరిజన అనే రెండు సామాజిక సంస్థ యొక్క సహ ఉనికి మరియు చొచ్చుకుపోవడాన్ని బోస్ రంగంలో పరిశోధించారు. ఇది క్షేత్ర శాస్త్రవేత్తగా అతని సామర్థ్యాన్ని స్పష్టంగా మనకు సూచిస్తుంది. ఈ యొక్క బోస్ ప్రకారము ఈ రెండు సామాజిక సంస్థాగత విధానాలు భారతదేశంలో చాలా కాలం పాటు సహజీవనం చేస్తూ ఉన్నాయనేది నిర్మల్ కుమార్ బోసు తమ పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనకి తెలియపరిచారు. మొదటిది ఉధృతమైన సాంకేతిక స్థావరాన్ని కలిగి ఉంది. రెండవ దానికంటే స్కేల్లో పెద్దదిగా మరియు సంస్థలో సంక్లిష్టమైనది క్రమానుగత ఏర్పాటులో ఉన్నప్పటికీ అన్ని వర్గాల వారి విలక్షణమైన ఆధారాలను పాటించే అధిక సాంకేతిక సామర్థ్యము మరియు హక్కు గిరిజన వర్గాలను ఆకర్షించిందనేది నిర్మల్ కుమార్ బోస్ యొక్క అభిప్రాయంగా మనము గుర్తించవచ్చు అన్నమాట. మానవ శాస్త్రవేత్తగా బోసు సంస్కృతి యొక్క నిర్దిష్టమైన నమూనాలను బహిర్గతం చేయటంలో మాత్రమే కాకుండా నమూనా వెనుక ఉన్న సిద్ధాంతాన్ని కనుగొనటంలో కూడా ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నారనేది మనము అనేక పద్ధతుల్లో గ్రహించవచ్చు. సమాజము వాస్తవానికి ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థం చేసుకోవటంలో సిద్ధాంతము ఒక అనివార్యమైన సహాయంగా ఉంటుందనేది నిర్మల్ కుమార్ బోసు అభిప్రాయపడ్డారనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. బోసు హిందూ సామాజిక రూపకల్పన గురించి అతని ఆలోచనలను పరీక్షించడానికి ఇండలాజికల్ డొమైన్ నుంచి సాక్ష్యాలను కూడా కోరారు. అతను ఇతిహాసాలు, స్మృతులు, బౌద్ధ గ్రంథాలు మొదలైన అనేక మూలాల నుంచి విషయాలను అరువు తెచ్చుకున్నారు అనేది మనము అనేక సందర్భాల్లో గ్రహించవచ్చు అన్నమాట. పవిత్ర సాహిత్యం యొక్క పఠనం నుంచి పునర్నించబడే ప్రక్రియలు జాతి శాస్త్రవేత్తగా గుర్తించబడిన వాటితో సమానంగా ఉంటాయనేది నిర్మల్ కుమార్ బోసు పేర్కొన్నారు. క్షేత్రములో చేసిన పరిశీలనలు అతను రామాయణం నుంచి ఒక కథను కూడా ఉదహరించారు. తక్కువ కులాల వ్యక్తులు 2 సార్లు జన్మించిన అభ్యాసాన్ని అనుసరించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలను ఉదాహరణగా మనకు చెప్పారు. బోసు ఇతిహాసాలు మరియు స్మృతుల పఠనం నుంచి
యొక్క వర్ణ వ్యవస్థల రూపకల్పనను గుర్తించడానికి నిరంతరము ప్రయత్నించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. నిర్దిష్ట కమ్యూనిటీలు వారి మూలము మరియు పనితీరు ప్రకారము ఆక్రమించిన ర్యాంకులను వివరించే నిరంతర ప్రయత్నాన్ని అతను వాటిలో కనుగొన్నారనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటాం. అతను వివిధ గ్రంథాలలో నిర్దేశించిన రాజు యొక్క విధులను గురించి సంక్షిప్త ఆలోచనలను కూడా మనకు అనేక విధాల తెలియపరిచారు. రాజు పాలనలో వివిధ వర్గాల మధ్య ఉన్న ఆచారాల వైవిధ్యానికి అనుగుణముగా పెద్ద సమాజము ఏర్పడిందనే దృక్పథాన్ని నిర్మల కుమార్ బోసు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ఆచారాల అంతర్లీనముగా ఒక నిర్దిష్టమైన రకమైన ఆర్థిక సంస్థ యొక్క సూత్రము ఉందనేది నిర్మల్ కుమార్ బోసు తెలియపరిచారు. ఇది బోస్ ప్రకారము హిందూ సమాజానికి దాని విలక్షణమైన లక్షణాన్ని ఇచ్చిందనేది బోసు అభిప్రాయపడ్డారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత సాంప్రదాయ వ్యవస్థలో గ్రామీణ జీవితము అనేక విధాలుగా ఆర్థిక సంస్థ యొక్క ప్రాథమిక యూనిట్గా బోసు గ్రామీణ జీవితాన్ని మనకి చర్చించారనేది చెప్పుకోవాలి. మరియు పని విభజన దృష్టి మీద కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టిని పెట్టారు. ఇది చాలా వివరంగా ఉన్నది అనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. గ్రామస్తులు వారు వినియోగించే వాటిలో ఎక్కువ భాగాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తారని మరియు ఈ మేరకు ఆ గ్రామము స్వయం సమృద్ధి కలిగిన యూనిట్గా ఉంటుందనేది. కానీ గ్రామం యొక్క స్వయం సమృద్ధి సాపేక్షకమైనది మరియు సంపూర్ణమైనది కాదు అనేది బోస్ యొక్క అభిప్రాయము. గ్రామంలో ఉత్పత్తి చేయని వాటిని వారపు మార్కెట్లు లేదా జాతరలు లేదా యాత్రికుల నుంచి సేకరించవచ్చు అనే దృక్పథాన్ని నిర్మల్ కుమార్ బోసు తన అభిప్రాయంగా మనకు చెప్పారు అనేది మనం ఇక్కడ తెలియపరచుకోవచ్చు అనమాట. ఆ తర్వాత నిర్మల్ కుమార్ బోసు కేంద్రాలకు సుదూరమైన ప్రాంతాలు ప్రజలు సందర్శిస్తూ ఉంటారని, బోసు నగర జీవితం యొక్క కొన్ని సంగ్రహాలను కూడా అంటే ఉదాహరణలు కూడా ఇచ్చారు అనేది చెప్పుకోవచ్చు. ప్రధానంగా ప్రాచీన తత్వవేత్త అయిన వాత్సాయన రచనల నుంచి ఇతను అనేక రకాల ఉదాహరణలను తీసుకున్నారనే దృక్పథాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముస్లిం పాలన భారత సమాజంలో కొన్ని మార్పులను తీసుకువచ్చిందనేది కూడా బోసు అనేక రకాల కోణాలలో గ్రహించారనమాట. కొన్ని కొత్త హస్తకళలు ప్రవేశపెట్టబడ్డాయని అంటే ముస్లిం పరిపాలనా కాలంలో. అయితే ఇవి ప్రధానంగా పట్టణాలు మరియు నగరాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉన్నాయనేది బోసు యొక్క అభిప్రాయం అనమాట. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోకి చొచ్చుకుపోయినప్పటికీ వారు సమస్య యొక్క ప్రాథమిక నమూనాలను మార్చలేదనేది కూడా బోసు అభిప్రాయపడ్డారు. హిందూ సాంఘిక సంస్థ యొక్క ప్రతిపాదకను సవాలు చేయడానికి బోసు చేసిన ప్రయత్నాలను 2 ఉదాహరణలు కూడా మనకు తెలియపరిచారు. ప్రాచీన కాలంలో బౌద్ధ మతము మరియు మధ్యయుగ కాలంలో చైతన్యం యొక్క భక్తి విద్యమానికి ఇతను ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చాడు. అంటే బౌద్ధ మతానికి భక్తి విద్యమ యొక్క సూత్రాలను నిర్మల్ కుమార్ బోసు అనేక కోణాలలో తన అభిప్రాయాలను పరిశోధనా పద్ధతుల్లో మనకు తెలియపరిచారనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఉద్యమాల పుట్టుకతో హోదాను మరియు కులాల క్రమానుగత ర్యాంకింగ్ను తిరస్కరించాయనేది బోసు అభిప్రాయపడ్డారు. వారు మతములోకి కొత్త జీవితాన్ని తీసుకువచ్చారు, కానీ ప్రస్తుత సామాజిక వ్యవస్థపై గణనీయమైన డేట్ చేయడంలో వారు విఫలమయ్యారనేది బోసు అభిప్రాయపడ్డారు. వారు ఉత్పత్తి యొక్క సంస్థలో ఎటువంటి ప్రాథమిక మార్పులను సృష్టించలేకపోయారనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రాథమిక మార్పులను బ్రిటిష్ వారు ప్రవేశపెట్టిన కొత్త ఆర్థిక శక్తులు కులము ఆధారముగా సాంప్రదాయ శ్రమ విభజనను క్రమముగా క్షీణింపజేస్తూ ఉన్నాయనేది బోసు గుర్తించారు. కులము మరియు సాంప్రదాయక వృత్తి మధ్య అనుబంధము బలహీనపడటము
ప్రారంభమైందని జనాభా గణన డేటా విశ్లేషణ నుంచి బోస్ మనకి వేలెత్తి చూపారు. కుల పత్రికలు మరియు ఇతర పత్రాల విశ్లేషణ ద్వారా బోసు వివిధ కులాల ముందుకు తెచ్చిన కొత్త డిమాండ్లను గుర్తించడానికి ప్రయత్నాలు చేశారు. అట్టడుగు కులాల ఉన్నత సామాజిక హోదా కోసము వాదనలు వినిపించారు మరియు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నుంచి రాయితీలు కోరారు. సాంప్రదాయ హిందూ సమాజం యొక్క సిద్ధాంతిక ప్రాతిపాదికను ఇవన్నీ కూడా సవాలు చేయబడ్డాయి అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. గతం యొక్క అన్వేషణ నిజమైన శాస్త్రీయ స్ఫూర్తితో నిర్వహించబడితేనే వర్తమానానికి మరియు భవిష్యత్తుకి ఉపయోగపడుతుందని నిర్మల కుమార్ బోసు మనకి భావించారు. చారిత్రాత్మక ఉదాహరణలను ఉపయోగించి బ్రిటిష్ పాలన ప్రభావంతో హిందూ సామాజిక నిర్మాణము సడలటము మరియు మారటము ప్రారంభమైన కొన్ని మార్గాలను బోసు మనకి విశదీకరించారు. ఆ తర్వాత ఆ విధముగా హిందూ సమాజం యొక్క నిర్మాణము అనే పుస్తకము హిందూ సమాజము ఏర్పడిన ఆలోచన వివరణ, సాంఘిక జీవితంలో స్థిరత్వము మరియు మార్పు రెండింటికి మూలంగా ఆర్థిక అంశానికి బోసు గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. వ్యవసాయ సాంస్కృతిక పరిజ్ఞానము యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా ఆయన తెలుసుకున్నారు. ఆదివాసీలు వ్యవసాయంలో మెలకువలను కుల హిందువుల నుంచి నేర్చుకున్నారనేది మానవ సమాజ శాస్త్రము అందించబడిన సాధారణ జ్ఞానముగా మనము ఇక్కడ గుర్తించాలి. గాంధేయ స్వాతంత్ర పోరాటము వల్ల గిరిజనులు కుల హిందువులతో సన్నిహితంగా ఉండే అవకాశం లభించిందని, స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఒక ప్రముఖమైన సహకారం ఏమిటంటే అది సామాజిక వైవిధ్యాన్ని తగ్గించిందని బోసు తన యొక్క సామాజిక సూత్రాలతో మనకి తెలియపరిచారు. గిరిజన ప్రజల ఆర్థిక సంస్థపై బోసు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ కనపరిచారు. ఎందుకంటే ఈయన గిరిజనులు షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగలకి కమిషనర్గా పనిచేశారు చాలా కాలం. అందువల్ల షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగ మీద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ కనపరిచారు అనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. భారతదేశంలోని అనేక గిరిజనుల సమూహాలలో వర్గీకరించడానికి ఉత్తమమైన మార్గము భాష, మతము లేదా జాతి ద్వారా కాకుండా జీవనోపాధి ద్వారా అని నిర్మల్ కుమార్ బోసు నమ్మారు. ఈ రకమైన వర్గీకరణ హిందూ నాగరికత యొక్క గిరిజన మరియు గిరిజనేతర కోణాల మధ్య సంబంధాన్ని మరియు స్పష్టముగా చూడటానికి వీలు కల్పిస్తుందనే దృక్పథాన్ని మనకు తెలియపరిచారు. గిరిజన మరియు గిరిజనేతర ప్రజల నిరంతర పరస్పర చర్యలలో ఉన్నారని బోసు విశ్వసించారు. మరియు ఈ పరస్పర చర్యల అర్థం చేసుకోవటానికి కీలకము వారు జీవించిన వివిధ రకాల ఉత్పాదక వ్యవస్థలో ఉంది అనేది నిర్మల కుమార్ బోసు విశ్వసించారు. బోస్ తన పుస్తకంలో ట్రైబల్ లైఫ్ ఇన్ ఇండియా 1970లో చాలా చిన్న భాగాన్ని మినహాయిస్తే చాలా తక్కువ అని మనము గమనించాలి. ఈ యొక్క ట్రైబల్ ఇండియా అనే బుక్ని తను ప్రచురించారనమాట. దానిలో అనేక రకాల విషయాలు, ట్రైబల్ జీవిత విధానానికి సంబంధించిన అనేక రకాల విషయాలు మనకి తెలియపరిచారు. తర్వాత గిరిజనుల ఆర్థిక పరిస్థితిపై అనేక రకాల రూపకల్పనలు నిర్మల్ కుమార్ బోసు చేశారనే దృక్పథాన్ని మనము ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. గిరిజనులు మరియు రైతులు మరియు చేతి వృత్తుల వర్గాల ఆర్థిక జీవితంలో ఈ యొక్క వ్యత్యాసము, మరి గ్రామీణ జానపద మరియు పట్టణ తరగతుల మధ్య వ్యత్యాసము రైతులు మరియు గిరిజనుల వర్గాల మధ్య ఉన్న దానికంటే నిస్సందేహముగా ఎక్కువగా ఉన్నదనేది నిర్మల్ కుమార్ యొక్క బోసు యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనం తెలుసుకుంటాము. కాబట్టి వారి వృత్తుల విషయానికి వస్తే గిరిజనులు కులాన్ని శోషించడాన్ని ఆయన అర్థం చేసుకోవటము, భారతీయ సంస్కృతి యొక్క ఐక్యత
విశ్లేషించటానికి ఒక ముఖ్యమైన కోణము అనేది మనము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భారతదేశంలోని మండలాలను ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్గా బంధించటంలో స్వారోగ్య భౌతిక సంస్కృతి ఎలా సహాయపడుతుందనే దానిపై అతను దృష్టి సారించారనేది మనం చెప్పుకోవాలి. తర్వాత గిరిజన ప్రజల విస్తృత సమాజంలో శోషణకు అనుకూలంగా ఉన్న తమ ఒంటరితనాన్ని విడిచిపెట్టడానికి నిరంతర నిరంతరమైన ఒత్తిడికి గురవుతున్నారనేది బోస్ భావించారు. ఈ ఒత్తిడి ప్రధానంగా ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల ఏర్పడుతుందని నిర్మల్ కుమార్ బోసు తన పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనకు తెలియపరిచారు. అంతేకాకుండా బోసు వాస్తుశిల్పము, భారతీయ నాగరికత, కుల వ్యవస్థపై చాలా ఆసక్తిని కలిగి అనేక రకాల పరిశోధనలు చేశారు. ఈ ఒరిస్సాలో కూడా తన విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగించారు. ఒరిస్సాలో గిరిజనుల మీద, వాస్తుశిల్పం మీద అనేక పరిశోధనలు చేశారు అనేది మనము తెలుసుకున్నాం కదా. ఈ యొక్క ఒరిస్సాలోని పూరిలో తన జీవిత కాలంలో బోసు ఒరిస్సా వాస్తుశిల్పం యొక్క సాంప్రదాయ నియమావళిని బోసు ప్రారంభించిన ఆలయ వాస్తుశిల్పితో పరిచయం ఏర్పడిన తర్వాత అది పూరిలోని ఆలయ వాస్తు యొక్క పూజారితో పరిచయం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ యొక్క ఆలయ వాస్తు శిల్పంలో అతను అనేక రకాల పరిశోధన పద్ధతులను ఏర్పరచుకున్నారు. అతను నాగరికత యొక్క విద్యార్థి, వివిధ స్థాయిల నుంచి సమాచారాన్ని సమగ్రపరచవలసి ఉంటుందని అతను తెలుసుకున్నారు. అతను ఫీల్డ్ నుంచి అనేక విషయాలు నేర్చుకున్నారు. తర్వాత వచనము మరియు కళల ఉత్పత్తి, పురాతన ఒరిస్సా దేవాలయాల గాంభీర్యము బోస్ను ఎంతగానో ఆకర్షించాయనేది మనం చెప్పుకోవాలి. పూరి సందర్శకులకు ఈ దేవాలయంపై ఉపన్యాసాలు కూడా అనేక రకాలుగా, అంటే పూరిలో ఉండటం వల్ల అనేక రకాలుగా ఈ యొక్క సందర్శకులు ఎవరైతే భక్తులు సందర్శిస్తూ ఉంటారో వారికి అనేక రకాల ఉపన్యాసాల ద్వారా ఈ యొక్క పూరి యొక్క శిల్పకళ, వాస్తు శిల్పకళల గురించి అనేక విధాలుగా తెలియపరుస్తూ ఉండేవారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. బోసు ఆలయ వాస్తు శిల్పంపై అధికారికంగా అనేక రకాల వ్యాసాలను కూడా రాశారు. ఇది అతని హృదయానికి చాలా ప్రియమైనది, దగ్గరైన విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అతను గిరిజన ప్రజల భౌతిక సంస్కృతిపై స్థిరమైన ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నారు మరియు షిఫ్టింగ్ సాగు యొక్క వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలతో మరియు నూనె నొక్కటము, కుండలు మరియు నేయటము వంటి వివిధ చేతి వృత్తులపై కూడా అనేక పరిశోధనలు చేసి వారి జీవిత విధానాన్ని దగ్గరగా చేసి అనేక రకాల నూతన విషయాలని సామాజికంగా తెలియపరిచారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత కుల వ్యవస్థకు సంబంధించిన బోసు వర్ణ వ్యవస్థ మరియు గ్రామీణ లేదా పట్టణ ప్రాంతంలోని నిర్దిష్ట పరిస్థితుల్లో పనిచేసే అనేక జాతుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని కూడా మనకు చూశారనమాట. కుల వ్యవస్థ సాధారణంగా ఊహించినంత మార్పు లేనిది కాదని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. మరియు కొత్త జాతులు ఏర్పడే అంతర్గత ప్రక్రియ మరియు దాని మడతలలోని బాహ్య సమూహాల సమీకరణ కారణంగా వర్ణ వ్యవస్థ మరింత సంక్లిష్టంగా మారిందనేది అతను తెలియపరిచారు. గాంధీయ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమం కింద మురికివాడల్లో అంటరాని వారి మధ్య పనిచేస్తున్నప్పుడు అతను భారతదేశంలోని కుల వ్యవస్థపై అధ్యయనము పట్ల బోసుకున్న ఆసక్తి అతని మనసులో మనము అనేక కోణాలలో అతని దృక్పథాన్ని మనము చూడొచ్చు. అతని దైవిక మూలాలు, పునర్జన్మ మరియు స్వచ్ఛత మరియు కాలుష్యం యొక్క పురాణాన్ని తిరస్కరించారనేది మనము అతని యొక్క దృక్పథంతో మనము పరిశీలించవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతూ ఉన్నాము. తర్వాత హిందూ మెథడ్ ఆఫ్ ఇది ట్రైబల్ అబార్షన్స్ 1941లో, భారతదేశంలో కులం 1951లో మరియు బెంగాల్లోని కులానికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు 1958 వరకు వరుస వ్యాసాలలో బోసు
కుల వ్యవస్థ యొక్క నిలకడకు మూలము అని ప్రతిపాదించారు. పోటీ లేని వంశపారంపర్యంగా ఈ కుల వ్యవస్థ వృత్తి ఆధారిత ఉత్పాదక సంస్థ అందించిన ఆర్థిక మరియు సాంస్కృతిక పద్ధతిలో ఇది ఒక భాగంగా కుల వ్యవస్థలో ఈ నిర్మల కుమార్ బోస్ మనకు తెలియపరిచారు. తర్వాత ఈ యొక్క సాధారణ ప్రమాణము ద్వారా మార్గనిర్దేశకము చేయబడిన వివిధ గ్రామీణ సమాజాలలో నిర్వహించబడుతూ ఉన్నదనేది కుల వ్యవస్థ యొక్క పద్ధతులను అనేకలో మనకు తెలియపరిచారు. బోసు ఇటీవల పరిమాణాలు ఆపాదించబడిన సాంప్రదాయాల నుంచి ఒకదానిపై విచనాలను సూచిస్తూ ఉన్నారు. మరొక మాటలో చెప్పాలంటే పాత నిర్మాణము కొత్త సామాజిక అర్థంలో సిస్టమ్ కలయికతో ఉపయోగించబడుతుందనేది ఈయన యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. భారతదేశం యొక్క కుల వ్యవస్థ యొక్క మార్పు ఆధారిత అధ్యయనంలో ఆసక్తి కలిగి ఉండటంతో పాటు బోసు కులాల స్వీయ నియంత్రణ కార్పొరేట్ సమూహాలుగా అధ్యయనం చేయడంలో ఆసక్తిని పెంచుకున్నారనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. వారి సభ్యుల సామాజిక జీవితానికి మార్గనిర్దేశకము చేశారనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో కుల సంఘాల నిర్వహణపై అనేక అధ్యాయాలు ఆయనచే ప్రారంభించబడ్డాయి. వీటిలో కొన్నిటిని రాజుల పాత్రలు, దేవాలయాలు, మతాలు మొదలైన వాటిపై కూడా కుల నిబంధనలపై దృష్టి సారించారు. భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ బలహీనపడటము పాశ్చాత్య విద్యా వ్యాప్తి యొక్క పర్యవసానముగా బోస్ వాదనను తిరస్కరించారు. దేశ ఆర్థిక రాజకీయ జీవితాన్ని పెద్ద ఎత్తున పునర్వ్యవస్థీకరించకపోతే పాశ్చాత్య విద్య కుల వ్యవస్థను దెబ్బతీయదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారనేది ఆయన యొక్క అధ్యయన పద్ధతుల్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత గాంధీ యొక్క ట్రస్టీషిప్ భావన. బోసు దీనికి ట్రస్టీషిప్ భావనగా గాంధీ యొక్క ప్రతిపాదనలు ఇతను ఎంతో ఆకర్షితులయ్యారనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. నిజానికి ఈ సమాన పంపిణీ సిద్ధాంతం యొక్క మూలము సంపన్నులు కలిగి ఉన్న నిరుపయోగమైన సంపదకు ధర్మకర్తగా ఉండాలనే భావనని బోసు అభిప్రాయపడ్డారు. ఎందుకంటే సిద్ధాంతం ప్రకారము వారు తన పొరుగు వారి కంటే రూపాయి ఎక్కువ కలిగి ఉండకపోవచ్చు. దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి? అహింస లేదా సంపన్నుల ఆస్తులను లాక్కోవడాలా? ఇది చేయాలంటే మనము సహజంగానే హింసను ఆశ్రయించాల్సి ఉంటుంది. ఈ హింసాత్మక చర్య సమాజానికి మేలు చేయదు. సమాజము పేదగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సంపద ఎలా కూడబెట్టుకోవాలో తెలిసిన వ్యక్తి యొక్క బహుమతులను అది కోల్పోతూ ఉంటుంది. అందువల్ల అహింసా మార్గము స్పష్టముగా ఉత్పన్నమైనది. ధనవంతుడు తన సంపదను స్వాధీనం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అందులో అతను తన వ్యక్తిగత అవసరాలకు సహేతువుగా అవసరమైన వాటిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాడు. మరియు మిగిలినది సమాజానికి ఉపయోగించడానికి ధర్మకర్తగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. ఈ వాదనలో ధర్మకర్త యొక్క నిజాయితీగా భావించబడుతూ ఉన్నది. ఇది ట్రస్టీ గాంధీ యొక్క ట్రస్టీషిప్ భావన యొక్క ఆశయము అర్థం. అంటే మన మిగులు ధనానికి, అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క మిగులు ధనానికి ఈ ట్రస్టీషిప్ భావన అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనదిగా బోసు వివరించారు. అంటే గాంధీతో ఎంతో కాలము సహచరుడుగా ఉన్నారు. అతని పుస్తకాలను నిరంతరము పఠనం చేసి అనేక నూతన విషయాలు తెలుసుకున్నారు, సత్య శోధన చేశారు. దానిలో భాగంగా ఈ ట్రస్టీషిప్ భావనకు కూడా నిర్మల్ కుమార్ బోసు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇచ్చారనేది మనము చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. నిర్మల్ కుమార్ బోసు 1967లో షెడ్యూల్ కులాలు మరియు షెడ్యూల్ తెగల కమిషనర్గా నియమితులయ్యారు. 1967లో నియమితులయ్యారు. ఆ షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగలకి కమిషనర్గా నియమితులైపోయిన తర్వాత అనేక రకాల
అభ్యసనాల వల్ల అనేక రకాల నూతన విషయాలు, షెడ్యూల్ కులాలకు సంబంధించిన విషయాలు, షెడ్యూల్ తెగలకు సంబంధించిన అనేక విషయాలు, వాళ్ళ జీవిత విధానాన్ని అతి దగ్గరగా నిర్మల్ కుమార్ బోసు పరిశీలించారు. వారి యొక్క వృత్తి, జీవిత విధానాలు, పద్ధతులు, తర్వాత వారిలో జరిగే మార్పులను కూడా నిర్మల్ కుమార్ బోసు ఈ కమిషనర్గా ఉన్న టైంలో ఈ షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగల యొక్క జీవిత విధానాన్ని అతి దగ్గరగా పరిశీలించారనేది మనము చెప్పక తప్పదు. దానివల్ల నిర్మల్ కుమార్ బోసు అనేక రకాల నూతన విషయాలు ఈ ఎస్టీ/ఎస్సీ సభ్యుల మీద తను పరిశోధనా పద్ధతుల్లో, తర్వాత వారితో కలిసిమెలిసి ఉండటం వల్ల అనేక నూతన విషయాలు తెలుసుకోగలిగారనేది మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఆ తర్వాత అతను ప్రధానంగా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో వారి సామాజిక మరియు ఆర్థిక స్థితి, సామాజిక భద్రత పర్యవేక్షించడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. వారి పరిస్థితిని మెరుగుపరిచేందుకు అతను చేసిన కృషిలో, దేశ నిర్మాణానికి ఆయన చేసిన కృషి మనకి అనేక విధాల స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. బోసు భారతదేశంలోని షెడ్యూల్ తెగల పరిస్థితిని యూరప్ దేశములలో పోల్చి చూసుకున్నారన్నమాట. ఈ రెండింటి మధ్య తీవ్రమైన వైరుధ్యము, భారతీయ సమాజంలో లోతుగా పాతుకుపోయిన సోపానుక్రమము మరియు స్థలీకరణను ఆపాదించబడింది అనేది బోస్ గ్రహించారు. సోపానుక్రమము మరియు స్థలీకరణ భారతదేశంలో సామాజిక మార్పుని వ్యతిరేకించాయనేది తన అభ్యాస ప్రక్రియలో గుర్తించారు. బోసు భారతదేశంలోని కుల వ్యవస్థను తీవ్రంగా విమర్శించారు. కులాల మధ్య సమానత్వము అనే భావనకు కట్టుబడి ఉన్నారన్నమాట బోసు. సాంఘిక సమానత్వము మరియు న్యాయాన్ని తీసుకురావటానికి గాంధీ యొక్క మార్గము బోసు మంచిదనేది అభిప్రాయపడ్డారు. గాంధీ యొక్క ట్రస్టీషిప్ భావన మరియు అతని యొక్క భావనలన్నీ కూడా బోసు ఎంతో కూలంకషంగా పరిశోధన చేశారు. సంపద యొక్క ట్రస్టీషిప్ నిర్మించాలనే ఆలోచనపై నిర్మల్ కుమార్ బోసు మొగ్గు చూపారు. ఇది ధనవంతులకు బాధ్యతలు వహించకుండా పేదల సామూహిక సంపద నుంచి ప్రయోజనం పొందే వీలు కలిగిస్తుందనే దృక్పథాన్ని నిర్మల్ కుమార్ బోసు భావించారనేది మనకి చెప్పక తప్పదు. నిర్మల్ కుమార్ బోసు చిన్నతనం నుంచి అతని తండ్రి వైద్యులని చెప్పుకున్నాము. తల్లి ఎంతో క్రమశిక్షణగా దైవభక్తి గల వ్యక్తిగా మనం చెప్పుకున్నాము. ఈ యొక్క తండ్రి యొక్క మంచితనం, పరోపకారం చేయాలనే దృక్పథం తండ్రి నుంచి, తల్లి నుంచి క్రమశిక్షణ, మతపరమైన పద్ధతుల యొక్క అవగాహన ఇతను ఏర్పరచుకున్నారనేది మనం చిన్నతనం నుంచి గ్రహించాము. ఇతను అన్ని రకాల అంటే సామాజిక శాస్త్రము, మానవ సామాజిక శాస్త్రంలో పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం కలిగి ఉన్నారు. ఆ తర్వాత అనేక రకాల మన దేశంలోనూ ఇతర దేశాల్లోనే అనేక రకాలుగా సమాజ శాస్త్రము, మానవ సమాజ శాస్త్రం మీద అనేక ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు. ఎంతో కాలము ప్రొఫెసర్గా కూడా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత గాంధీ యొక్క సహచరుడుగా ఎంతో కాలము పనిచేయటము, స్వాతంత్ర సంగ్రామ పోరాటాలలో పాల్గొని తనంతట తాను ఎన్నో రకాలుగా జైలు శిక్షలు అనుభవించడం వల్ల, తర్వాత కమిషనర్గా నియమించబడటం వల్ల ఎస్సీ/ఎస్టీ యొక్క జీవిత విధానాన్ని, వారి ఆర్థిక పద్ధతుల్ని, సామాజిక మార్పు ఏ విధంగా జరుగుతున్నది ఆ కులాలలో అనేది అనేక దృక్కోణాలతో మనకు ఈ లెసన్లో తెలియపరచడం వల్ల మనము అనేక రకాల నూతన విషయాలను తెలుసుకోగలిగాం. బోసు ఒక ప్రముఖ భారతీయ మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఎంతో ఉన్నది. అతను మానవ సమాజ శాస్త్రంలో భారతీయ సాంప్రదాయాలను నిర్మించడంలో నిర్మాణాత్మక పాత్రను పోషించారు. మానవ సమాజ శాస్త్రము మరియు సమాజ శాస్త్రం యొక్క నిర్మాణ సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో పరిశోధనలు చేయటం వల్ల అనేక నిర్మాణాత్మక పాత్రలను పోషించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. నిర్మల్ కుమార్ బోసు జీవితము మరియు అతని ఆలోచనలను
ప్రభావితం చేసిన సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక నేపథ్యము, తర్వాత అవగాహన మనము అనేక కోణాల్లో చూడగలుగుతూ ఉన్నామన్నమాట. అతను చిన్నతనంలో కూడా క్రమశిక్షణ మరియు ఇతరుల బాధల పట్ల సున్నితమైన మనస్తత్వము కలిగి వారికి నిరంతరము సహాయం చేయాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. అది అతని యొక్క తల్లిదండ్రుల యొక్క నుంచి సంక్రమించిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. దేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో చేరారు. గాంధీజీకి అతను ఎంతో సన్నిహితంగా మెలిగారు. అందువలన అతని పుస్తకాలు, గాంధీజీ వ్రాసిన అనేక రచనలు నిరంతరము చదవటము, పరిశోధనా పద్ధతుల్లో చూడటము వలన ఇతను అనేక రకాలుగా సామాజిక జీవిత పద్ధతుల్ని తెలుసుకోగలిగారు అనేది చెప్పుకున్నాం. తనంతటి తాను దేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో చేరి జైలు శిక్ష అనుభవించారు. అతను తన మేధో ఉత్తేజాన్ని పొందిన అనేక మంది పండితులు మరియు రచయితల యొక్క భావాలను గ్రహించారు, వినేవారు, పరిశీలించేవారు. అనేక రకాలుగా వారి యొక్క దృక్పథాలని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉండేవారు. కాబట్టి అందరి యొక్క మేధావుల యొక్క పద్ధతుల్ని గ్రహించి పరిశోధనలు చేసి వారి యొక్క సారాంశాన్ని, వారు చెప్పిన సారాంశాన్ని గ్రహించి నూతన అవగాహన పద్ధతుల్ని ఏర్పరచుకున్నారనేది అతని యొక్క జీవిత క్రమంలో మనము అనేక రకాల విషయాలు తెలుసుకోగలిగామనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. గాంధీజీ యొక్క ఆదర్శవాదంతో దేశంలోని సామాజిక రాజకీయ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అతను ముందుకు సాగిన సమయంలో సాంఘిక శాస్త్రంపై అతనికి ప్రాథమిక అంతర్దృష్టి పెరిగిందనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం ఒక గొప్ప విషయాన్ని గ్రహించాలి. గాంధీజీతో అతని సాహచర్యం ప్రారంభించిన తర్వాత స్వాతంత్ర సమర పోరాటాల్లో పాల్గొన్న తర్వాత అతనికి సామాజిక రాజకీయ సమస్యలపై ఎంతో ఆసక్తిని పెంచుకుని ముందుకు సాగారనేది చెప్పుకోవచ్చు. అతను ముందుకు సాగిన సమయంలో సాంఘిక శాస్త్రాలపై అతని యొక్క ప్రాథమిక అంతర్దృష్టి, అవగాహన, పరిశోధన పద్ధతి చేయాలనే దృక్పథాన్ని పెరగటం వల్ల అతను సామాజిక శాస్త్రము, సామాజిక మానవ శాస్త్రం మీద విపరీతమైన ఆసక్తిని పెంచుకున్నారు. ఆ తర్వాత బోస్ యొక్క రచనలు చాలా విలువైనవి మరియు విస్తృతంగా పరిశోధనా పద్ధతుల్ని మనము తెలుసుకున్నాము. అనేక రకాల పద్ధతులతో మనము ముందుకు వెళ్ళగలిగాము. నిర్మల్ కుమార్ బోసు 1971లో ఇండియన్ సివిలైజేషన్, సైన్స్ అండ్ కల్చర్ యొక్క ఆంథ్రోపాలజికల్ వ్యూ అనేది ఒక పుస్తకాన్ని రాశారు. నిర్మల్ కుమార్ బోసు 1929లో కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ, ఆర్య సాహిత్యము అనే దాని మీద కూడా అనేక వ్యాసాలు రాశారు అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. నిర్మల్ కుమార్ బోసు ది స్టడీస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కల్చరల్ సొసైటీ అనే దాని మీద అనేక పరిశోధనా పద్ధతులను చేశారు. తనంతట తను సామాజిక పరిస్థితుల్ని, ఒరిస్సాలోని గిరిజన తెగలు, ఒరిస్సాలోని వాస్తుకళలు, తర్వాత ఎస్సీ కమిషన్ మీద ఇతను చేసిన పరిశోధనల వల్ల వారి యొక్క జీవిత చిత్రాలకి సామాజిక పరంగా, పరిశోధన పరంగా మనకి అనేక రూపకల్పనల ద్వారా వారి జీవిత విధానాన్ని తెలుసుకున్నారు. ఇతను గోండులు, ఈ యొక్క జువాండ్ తెగలు ఒరిస్సాల మీద చేయటం వల్ల, అంటే షెడ్యూల్ తెగల మీద చేయటం వల్ల, ఆ తర్వాత షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగల కమిషనర్గా చేయటం వల్ల అనేక రోజు అంటే వారి జీవితాన్ని దగ్గరగా చూడటం వల్ల వారి యొక్క స్థితిగతులు, జీవన పద్ధతులు, సోషలైజేషన్ ఏ విధంగా జరిగిందనేది కూడా అనేక కోణాలతో మనకు చెప్పారు. ఒరిస్సాలో ఎక్కువ కాలం జీవించడం వల్ల వాస్తు శిల్పకళల మీద ఇతనికి ప్రముఖ పరిచయము పెంచుకున్నారు. ఆ పూజారితో ఉన్న పరిచయం వల్ల వాస్తు శిల్పకళల మీద సామాజిక అవగాహన, మానవ శాస్త్రం మీద అవగాహన అనేది ఒరిస్సాలోని జువాంటి తెగల మీద, గిరిజన తెగల మీద చేయటం వల్ల అనేక నూతన దృక్పథాలను పెంచుకొని అవగాహనాపరమైన అనేక విషయాలను మనకు తెలియపరిచారు. ఈ విధంగా మనకి భారతదేశంలో మనము ఒక సామాజిక శాస్త్రము, మానవ సామాజిక శాస్త్రంలో ఒక ప్రముఖ సామాజికవేత్తగా మనం నిర్మల్ కుమార్ బోసుని తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అతనికి ఒక సామాజిక శాస్త్రాలలో, మానవ సమాజ శాస్త్రంలో ప్రముఖమైన
ఒక పెద్ద పీట వేయబడింది అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఉన్నది. ఈ విధంగా సామాజిక శాస్త్రము, మానవ సమాజ శాస్త్రము, ఈ యొక్క షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగల మీద యొక్క పరిస్థితులు, మళ్ళీ స్వాతంత్ర సమర యోధులు పోరాటంలో పాల్గొనటం వల్ల అనేక నూతన విషయాలు ఈ లెసన్ ద్వారా మనము తెలుసుకున్నాము. నమస్తే.
নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই অনিমেষ দে আজি তোমালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ নতুন এটা চেপ্টাৰ লৈ বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্টৰ নতুন চেপ্টাৰ বা ইউনিট ব্লক 1 ইউনিট 3। এইটোৰ টপিকটো হ'ল ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড ইথিক্স, মানে কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড বিজনেছ এথিক্স। এইটো হ'ল টপিকটোৰ নাম ইউনিট 3। তো ইয়াত প্ৰথমে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা কেইটামান ক্লাছত মই বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট ছাবজেক্টটো মই তোমালোকক লৈ আছোঁ। সেই ছাবজেক্টৰ ব্লক 1ৰ ইউনিট 1 আৰু ইউনিট 2 কমপ্লিট হৈ গ'ল। তোমালোকে নিশ্চয় মোৰ ক্লাছটো দেখা পাইছা আৰু কিছু বস্তু শিকিব পাৰিছা। আজি মই ইউনিট 3 আৰম্ভ কৰিম, ব্লক 1ৰ ইউনিট 3। এইটোৰ টপিকটো হ'ল ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড এথিক্স, মানে সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কৰ্তব্য ক'ব পাৰি। আৰু এথিক্স মানে হ'ল নৈতিক আচৰণ, বিজনেছ এথিক্স, নৈতিক আচৰণ। আচ্ছা, এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক বুজাব ইচ্ছা আছে যে আমি যিহেতু মানুহ ছ'চাইটিত থাকোঁ, সমাজত থাকোঁ, তো আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটিজ কিছুমান থাকে সমাজৰ প্ৰতি। তো সেইটো হ'ল হিউমেন ৰেছপনচিবিলিটি টুৱাৰ্ডছ ছ'চাইটি। কিন্তু যিহেতু আমি কমাৰ্চৰ ছাবজেক্ট পঢ়াইছোঁ, বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট, সেইকাৰণে ইয়াত যিটো ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি কৈছে এইটো হিউমেন ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি নহয়, এইটো হ'ল বিজনেছ ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি। মানে কোম্পানীবিলাকৰ, বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ, কৰ্পৰেট ছেক্টৰৰ ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি, সামাজিক দায়বদ্ধতা। তো সিহঁতৰ কেনেকৈ থাকে এইটো ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি বা কিয় থাকে? যিহেতু এটা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এটা কৰ্পৰেট ছেক্টৰ এটা সমাজত সৃষ্টি হয়, সমাজত কাম কৰে, সেইকাৰণে সমাজৰ প্ৰতিও সেই কৰ্পৰেট ছেক্টৰৰ কিছুমান ৰেছপনচিবিলিটি থাকে, দায়বদ্ধতা বা কৰ্তব্য থাকে। সেইকাৰণে ইয়াৰ গুৰুত্ব আৰু বাঢ়িছে, বিজনেছ ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি। আৰু ইথিক্স মানে হ'ল মৰেলিটি, মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ, মৰেল কোড অফ কণ্ডাক্ট, মানে নৈতিক আচৰণবিলাক। তো এই চেপ্টাৰটো আজি মই আৰম্ভ কৰি আছোঁ। প্ৰথমে তোমালোকে এইটো জানিবা যে কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি এটা টাৰ্ম আছে। এইটো খুবেই এটা পপুলাৰ টাৰ্ম। আজিকালি গোটেই বিশ্বতেই এই টাৰ্মটো বহুত পপুলাৰ হৈছে। CSR মানে কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি, মানে কোম্পানীবিলাকৰ বা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা বা কৰ্তব্য। তো এইটো কি হয়? এই CSR কি হয়? ইয়াত লিখা আছে যে, মই প্ৰথমে পঢ়ি লওঁ তাৰপিছত তোমালোকক বুজাই দি আছোঁ যে CSR হিচাপে জনাজাত কৰ্পৰেট সামাজিক দায়বদ্ধতা হৈছে ব্যৱসায়িক সংগঠনবোৰৰ নৈতিক আচৰণ কৰাৰ আৰু সংগঠনৰ বিভিন্ন স্তৰত কাম কৰা সমগ্ৰ কৰ্মচাৰীৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত অৰিহণা যোগোৱা, অৰিহণা যোগোৱাৰ নিৰন্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কৰা। CSRৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসহ শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ দায়িত্ব আছে, বিজনেছৰ দায়িত্ব আছে। একে সময়তে স্থানীয় সম্প্ৰদায় আৰু সমাজত বিকাশ নিশ্চিত কৰা,
সেইটোও সিহঁতৰ দায়িত্ব আছে। CSR ব্যৱসায়িক নৈতিকতাৰ সৈতে, যিটো মই এথিক্স বুলি কৈছোঁ, সেইটো নৈতিকতাৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্কিত। কৰ্পোৰেট সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ধাৰণাটোত কোৱা হৈছে যে ব্যৱসায়িক সংগঠনবোৰৰ উদ্দেশ্যবোৰ লাভ অৰ্জন কৰা সেইটোৱে উচিত নহয়। কেৱল মানে লাভ অৰ্জন কৰা সেইটোৱে যে একমাত্ৰ উদ্দেশ্য থাকিব সেইটো নহয়। তাৰ লগতে সমাজৰ আন সদস্যসকলৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰা আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা সেইটোও বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন, কৰ্পোৰেট ছেক্টৰৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দায়িত্ব। তো এইটো মই আকৌ আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দি আছোঁ। CSR মানে কৰ্পোৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটি। ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাক এটা বিশ্ববিখ্যাত এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, ৱৰ্ল্ড বিজনেছ কাউন্সিল, WBC, ৱৰ্ল্ড বিজনেছ কাউন্সিল। গোটেই বিশ্বৰ যিমান পাব্লিক ছেক্টৰ, প্ৰাইভেট ছেক্টৰত বিজনেছবোৰ আছে, সিহঁতক গভাৰ্ণ কৰে, কণ্ট্ৰল কৰে সেই কাউন্সিলে। তো সিহঁতৰ মতে এই WBC, ৱৰ্ল্ড বিজনেছ কাউন্সিলৰ মতে এটা ডেফিনিশ্যন বুলি ক'ব পাৰি দিছে CSR সম্বন্ধে। সেই ডেফিনিশ্যনটো হ'ল যে কৰ্পোৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটি মানে তাকেই বুজাব যিবোৰ এক্টিভিটিজ, যিবোৰ কাম কৰিলে সেই বিজনেছৰ যিবিলাক মানুহ আছে, মানে ষ্টাফ, এমপ্লয়িজ, ৱৰ্কফ'ৰ্চ, সিহঁতৰ সৰ্বাংগীন উন্নত হ'ব, অৰ্থনৈতিক সামাজিক উন্নতি হ'ব, আৰু লগতে সেই সমাজটোত য'ত বিজনেছটোৱে কাম কৰি আছে, স্থাপিত হৈছে, সেই সমাজটোৰো উন্নতি সাধন কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে এক্টিভিটিজবোৰ পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব বিজনেছটো। সেইটোৱে হ'ল বিজনেছ কাউন্সিলৰ, সেই ৱৰ্ল্ড বিজনেছ কাউন্সিলৰ দিয়া CSRৰ এটা কনচেপ্ট। তো ইয়াত কি হয়, এটা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এইটো কণ্টিনিউইং কমিটমেণ্ট থাকে। এটা প্ৰতিটা কৰ্পোৰেট ছেক্টৰৰ এটা কণ্টিনিউইং কমিটমেণ্ট। এইটো টেম্পৰাৰী কমিটমেণ্ট নহয়। এইটো একবাৰ কৰিলে তাৰপিছত আৰু নকৰিলে তেনেকুৱা কোনো কনচেপ্টেই নাই। এইটো যিমান বছৰ ধৰি কোম্পানীটো তাৰ কাম কৰি থাকিব, ছাষ্টেইনেবিলিটি মেইনটেইন কৰিব, সিমান বছৰতেই, প্ৰতি বছৰতেই তেওঁলোকে এই CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে কণ্টিনিউইং কমিটমেণ্ট বা কণ্টিনিউইং ইফৰ্ট বিজনেছত। ইয়াত কি কৰে সিহঁতে, এনেকুৱা কাম কৰিব কিছুমান যিবোৰৰ কাৰণে বিজনেছত ষ্টাফবিলাক যে থাকে বা বিভিন্ন স্তৰত যিবিলাক মানুহবিলাকে কাম কৰে, ৱৰ্কফ'ৰ্চ, সিহঁতৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতি হ'ব, সামাজিক উন্নতি হ'ব, আমাৰ সৰ্বাংগীন ৱেলফেয়াৰ হ'ব সিহঁতৰ। আৰু লগতে যিটো সমাজত সিহঁতে কাম কৰি আছে বিজনেছে, সেই সমাজটোৰো কল্যাণ সাধন কৰিব, উন্নতি কৰিব লাগিব সেই এক্টিভিটিজেৰে। এইটো এটা বাধ্যতামূলক কৰি দিছে। আৰু আজিকালিৰ যুগত প্ৰতিটা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন, যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ, সৰু সুৰাৰ কথা কোৱা নাই মই, ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ কৰ্পোৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটিৰ এটা ছেকশ্যনেই থাকে সিহঁতৰ বিজনেছৰ ভিতৰত এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে, এটা ছেকশ্যন, তাতে কিছুমান ষ্টাফ থাকে। সিহঁতৰ কামেই হ'ল ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটি এক্টিভিটিজবোৰ ভালকৈ চালি জাৰি চাই, কোনটো এক্টিভিটি হৈছে, কোনটো হোৱা নাই, কোনটো পেণ্ডিং, কেনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব, সেইবোৰ সিহঁতৰ কাম। তো ইয়াত কোৱা হৈছে ৱৰ্ল্ড বিজনেছ কাউন্সিলে যে আমি যিটো জানো কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে, যে বিজনেছ মানে হ'ল লাভ অৰ্জন কৰা, যিমান পাৰে বেছিকৈ লাভ অৰ্জন কৰা। কিন্তু ৱৰ্ল্ড বিজনেছ কাউন্সিলৰ মতে যদি কৰ্পোৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটিৰ কনচেপ্টটো আমি জানিব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি চাম যে ৱৰ্ল্ড বিজনেছ কাউন্সিলে কৈছে যে প্ৰতিটা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে লাভটো অৰ্জন কৰিবই লাগিব। সেইটোৱে সিহঁতৰ কিন্তু মেইন উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে, একমাত্ৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ব নালাগে। 2 নম্বৰ, সিহঁতৰ যে অংশীদাৰবোৰ থাকে যে ষ্টেক হোল্ডাৰ,
শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ, ষ্টেক হোল্ডাৰ, অংশীদাৰ, সেইবোৰৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু লগতে সমাজটোতো উন্নতিমূলক কাম কৰিব লাগিব, উন্নয়নমূলক কাম কৰিব লাগিব, যিবোৰ কাম কৰিলে এই সমাজটোৰ উন্নয়ন হয়। আচ্ছা, এতিয়া ইয়াত কি কৰে মই অলপ কৈ দিছোঁ। বিজনেছ এথিক্স মতে কাম কৰে। এথিক্স মানে হ'ল মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ, মৰেল কোড অফ কণ্ডাক্ট। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি বিজনেছ এথিক্সৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত, মানে ক্ল'জলি কানেক্টেড বা ৰিলেটেড। যেতিয়া এটা বিজনেছে CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰে, মই CSR বাৰে বাৰে মই ক'ম, কাৰণ মই কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি ক'ব নালাগে, CSR ক'লে তোমালোকে বুজি পাবা যে এইটো CSR এক্টিভিটি মানে হ'ল কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি এক্টিভিটি। তো সেইবোৰ যেতিয়া বিজনেছে কৰে তেতিয়া বিজনেছ এথিক্স ফ'ল' কৰিহে কৰে, বিজনেছ এথিক্সৰ লগত ফ'ল' কৰি কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে ক্ল'জলি ৰিলেটেড বুলি কৈছে। ইয়াত কি কৰে, ধৰি লোৱা এটা সমাজত, যিটো এৰিয়াত এটা বিজনেছ কাম কৰি আছে, স্থাপিত হৈছে আৰু কাম কৰি আছে ইমান বছৰ ধৰি, ধৰি লোৱা সেই সমাজটোত এটা পাৰ্ক নাই, চিলড্ৰেনছ পাৰ্ক নাই, বা এটা ভাল স্কুল এটা দৰকাৰ, বা ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰব্লেম মানুহে ফেচ কৰি আছে, বা ৱাটাৰ শ্বৰ্টেজ প্ৰব্লেম স্কাৰচিটি ফেচ কৰি আছে, বা ৰাস্তা ঘাট ভালকৈ তৈরি হোৱা নাই এতিয়াও, বা এটা মন্দিৰ স্থাপিত কৰিব লাগে, বা এটা নাৰ্ছিং হোম বা হস্পিটেল সৰু হ'লেও হওক সেইটো স্থাপিত কৰিব লাগে। তো এইবোৰ যে ছ'চাইটিৰ ডেভেলপমেণ্ট কাম, উন্নয়নমূলক কাম, সেই বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰিব। কাৰ আণ্ডাৰত কৰিব? CSRৰ আণ্ডাৰত। এইটো এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট, ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকত এইটো এটা ছেকশ্যন, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট, সেইটোৰ আণ্ডাৰত সিহঁতে এই কামবোৰ কৰিব। তেতিয়া কি হয়, এইবোৰ কাম কিয় কৰে বা কৰিলে কি হয়? ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰিলে বিজনেছৰতো প্ৰফিট হ'বই হ'ব। মানে কেনেকৈ প্ৰফিট হ'ব? সিহঁতৰ প্ৰডাক্টছবোৰ বেছিকৈ চেল হ'ব, বেছিকৈ চেল হ'লে প্ৰফিট বেছিকৈ আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰ, সিহঁতৰ ৰিকগনিশ্যন, কোম্পানীটোৰ ৰেপুটেশ্যন, গুডউইল মাৰ্কেটত বাঢ়িব, কাৰণ সিহঁতে ভাল ভাল কাম কৰি আছে সমাজৰ কাৰণে, উন্নয়নৰ কাৰণে। সেইকাৰণে চবে সেই কোম্পানীটোক চিনি পাব, জানিব, খুব ভাল পাব। সেইকাৰণে সিহঁতৰ ৰেপুটেশ্যন, গুডউইলটো বাঢ়িব সমাজত। আৰু লগতে 3 নম্বৰ, সেই সমাজটোৰ যিবোৰ মেম্বাৰ্ছ বা মানুহবিলাক থাকে, ছ'চাইটি এট লাৰ্জ, সিহঁতৰো উন্নতি হ'ব, সামাজিক উন্নতি হ'ব, সিহঁতে ভালকৈ থাকিব পাৰিব। আৰু যিটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো হ'ল CSR এক্টিভিটি কৰিলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বিজনেছটোত যিবিলাক ৱৰ্কাৰ্ছে কাম কৰি আছে, তলৰ লেভেলৰ ৱৰ্কফ'ৰ্চ, সিহঁতৰ পৰিয়াল, সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে এটা স্কুলত পঢ়িব পাৰে, কিবা বেমাৰ আজাৰ হ'লে যাতে নাৰ্ছিং হোমত কম খৰচত চিকিৎসা কৰিব পাৰে, সেইবোৰো সিহঁতে চাই দিয়ে, সেই কোম্পানীটোৱে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। তাতে কি হ'ল, সেই ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকে সেই কোম্পানীত লং টাৰ্মৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিব, এৰি নাযায়, কাৰণ সিহঁতে কোম্পানীটোক ভালকৈ কাম কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া, কাৰণ সিহঁতৰ অৰ্থনৈতিক, সামাজিক এইবোৰৰ চাহিদাবোৰ কোম্পানীটোৱে মিটিগেট কৰিছে, কমাইছে বা ছল্ভ কৰিছে। সেইকাৰণে সিহঁতৰ কোম্পানীৰ প্ৰতি এটা ভাল আচৰণ থাকিব। তো ইয়াকে কোৱা হয় কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি, CSR। মানে এটা শ্বৰ্ট নোট, তো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এইটো আহিব পাৰে, ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি, মানে CSR এক্টিভিটি। তো এইটো কিন্তু বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কনচেপ্ট, আজিকালিৰ দিনত বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট। এইটো এটা কণ্টিনিউইং ইফৰ্ট বা কণ্টিনিউইং
কমিটমেণ্ট এইটো কৰিবই লাগিব। এতিয়া বুজি পালা এইটো CSR। এতিয়া আমি নেক্সট টপিক পইণ্টটোত আহোঁ। সেইটো হ'ল এপ্ৰ'চ থিয়ৰী কিছুমান আছে। এপ্ৰ'চ থিয়ৰী মানে দৃষ্টিভংগী তত্ত্ব, অসমীয়াত কোৱা হয় এপ্ৰ'চ থিয়ৰী মানে দৃষ্টিভংগী তত্ত্ব। এতিয়া কি হয় চাওঁ, চোৱা। যেতিয়া এটা কোম্পেনীয়ে CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰিব যাব, তেতিয়া কিছুমান প্ৰব্লেমছ দেখা দিয়ে, কিছুমান ডিফিকাল্টিজ, ইছ্যুজ কিছুমান আহিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ আহিব পাৰে। এনেকুৱা কিছুমান মানুহ থাকে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ কামটো সিহঁতে নিবিচাৰে, সিহঁতে বেলেগকৈ বিচাৰে, বা পলিটিকেল কিছুমান ইছ্যু থাকিব পাৰে। এই ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম বা ডিফিকাল্টি আহিব পাৰে সেই CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰাৰ সময়ত। তেতিয়া কি হয়, সেইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পইণ্ট। CSR এক্টিভিটিটো পাৰফৰ্ম কৰিবই লাগিব। তেতিয়া কেনেকৈ কৰিব কোম্পেনীটোৱে? তিনিটা থিয়ৰী আছে, কনচেপ্ট, মানে সেই তিনিটা থিয়ৰী এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব। যিকোনো এটা, তিনিটাই যে কৰিব লাগিব এইটো নহয়, তিনিটা থিয়ৰীৰ ভিতৰত যিকোনো এটা এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব, দৃষ্টিভংগী তত্ত্ব। তো তিনিটা থিয়ৰী আমি অলপ চাওঁ। প্ৰথম হ'ল CSR থিয়ৰী, মানে কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি থিয়ৰী। এইটো নিজেই এটা থিয়ৰী। ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি হয়, কি কৈছে চাওঁ। আমি জানো যে প্ৰভাৱ, প্ৰতিচ্ছবি নিৰ্মাণ, অংশীদাৰসকলৰ স্বাৰ্থ, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় সমস্যা আদিৰ সন্দৰ্ভত CSR কাৰ্যকলাপ কৰোঁতে ব্যৱসায়িক সংগঠনবোৰে প্ৰায়ে এই বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। তেতিয়া এই তত্ত্বত, এই CSR তত্ত্বত, যিটো CSR থিয়ৰী বুলি কৈছোঁ, এই তত্ত্বত কোৱা হৈছে যে সংগঠনবোৰে বিবেচনামূলক ব্যৱসায়িক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সমাজৰ কল্যাণ উন্নত কৰাৰ বাবে আৰু সংগঠনবোৰৰ সম্পদত অৰিহণা যোগোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। বিবেচনামূলক কাৰ্যকলাপবোৰ এনেদৰে কৰিব লাগে যে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিচ্ছবিৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ সৰ্বাধিক কৰিব পাৰি আৰু নেতিবাচক প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰিব পাৰি। বুজি পাইছানে? মই এবাৰ কৈ দি আছোঁ। CSR থিয়ৰী, যিটো প্ৰথম এপ্ৰ'চ থিয়ৰী, এই থিয়ৰীটো সিহঁতে কি কৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে, এই থিয়ৰীৰ আণ্ডাৰত কি কৰে? এইটো হ'ল যে ইয়াত টপ লেভেল মেনেজমেণ্ট যিবিলাক থাকে, কোম্পেনীটোৰ যে টপ লেভেল মেনেজাৰ্ছ, চেয়াৰমেন, মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ, বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ, এইবোৰে মিটিং পাতে। বছৰত কেইবাৰমানো মিটিং পাতে। তো কিছুমান মিটিং হয় CSRৰ এক্টিভিটিজৰ কাৰণে, সিহঁতৰ বিভিন্ন কাৰণত মিটিং হয়। তো সেই CSR মিটিঙত সিহঁতে কি কৰে, ডিচিশ্যন লয় কেইটামান, এনেকুৱা এটা কনক্ৰিট ডিচিশ্যন ল'ব যিটোৰ বাবে সিহঁতে CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব। সেই ডিচিশ্যনবোৰ লোৱাৰ সময়ত সিহঁতে কি কৰিব, এইটো ভালকৈ চাব যে এক্টিভিটিজবোৰ পাৰফৰ্ম কৰিলে যাতে সিহঁতৰ লাভ অৰ্জন কৰাত অসুবিধা নহয়, প্ৰফিট আৰ্নিঙত যাতে অসুবিধা নহয়, আৰু লগতে সমাজটোৰো যাতে কল্যাণ হয়, উন্নতি সাধন হয়। ঠিক তেনেকৈ চিন্তা কৰি সিহঁতে ডিচিশ্যনটো ল'ব। সংগঠনবোৰে বিবেচনা কৰে যে ব্যৱসায়িক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে, মানে বিজনেছ এথিক্স বা এই যে মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কৈছিলোঁ, সেইটোৰ জৰিয়তে সমাজৰ কল্যাণ কৰাটো, আৰু সংগঠনটোৰ যে সম্পদ আছে, মানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দ্য ৰিচোৰ্চেছ অফ দ্য কৰ্পৰেটছ, লগতে সম্পদবিলাকৰো সিহঁতে কৰিব, অৰিহণা যোগাব, এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব সিহঁতে। আচ্ছা, এতিয়া কিছুমান ডিছক্ৰিশ্যনেল এক্টিভিটিজ পাৰফৰ্ম কৰে।
এই এপ্ৰোচ থিয়ৰিটোত, এই CSR এপ্ৰোচ থিয়ৰিটোত কোম্পানীবোৰে ডিছক্ৰিশ্যনেল এক্টিভিটিজ পাৰফৰ্ম কৰে, মানে ভলাণ্টাৰী এক্টিভিটিজ। ডিছক্ৰিশ্যনেল এক্টিভিটিজ ইয়াত কোৱা হৈছে ভলাণ্টাৰী এক্টিভিটিজ। সেইবোৰ কৰি সিহঁতে কি কৰে, এনেকুৱা এক্টিভিটিজ পাৰফৰ্ম কৰে যাতে ইতিবাচক প্ৰতিচ্ছবিৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাধিক হয়, মানে বিজনেছটোৰ যাতে ইতিবাচক প্ৰভাৱ, মানে পজিটিভ ইনফ্লুৱেঞ্চটো যাতে বাঢ়ে আৰু নিগেটিভ ইনফ্লুৱেঞ্চ মানে নেতিবাচক প্ৰভাৱটো যাতে হ্ৰাস পায়, এনেকুৱা কাম কৰিব লাগিব এই থিয়ৰিটোৰ আণ্ডাৰত। CSR থিয়ৰিয়ে কৈছে যে এনেকুৱা কাম কৰিব লাগিব ডিচিশ্যন লৈ পেলাই, যিটো কামৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হ'ল সমাজৰ উন্নতি হ'ব লাগিব, যিকোনোভাৱেই হওক। 2 নম্বৰ, প্ৰফিট আৰ্নিং কেপাচিটিটো কমি গ'লে নহ'ব, বিজনেছটোৰ প্ৰফিট আৰ্নিং কেপাচিটি কমি গ'লে নহ'ব। 3 নম্বৰ, নেতিবাচক প্ৰভাৱ মানে নিগেটিভ ইনফ্লুৱেঞ্চ যিবোৰ আছে কোম্পানীৰ ওপৰত, ইমান বছৰ ধৰি মানুহবিলাকে যদি কিবা কাৰণত বেয়া পাইছে বা সমাজটোৱে বেয়া পাইছে, সেই নেতিবাচক প্ৰভাৱ, নিগেটিভ ইনফ্লুৱেঞ্চ সেই এক্টিভিটিজৰ দ্বাৰা কমাব লাগিব, হ্ৰাস পোৱাব লাগিব। আৰু লগতে 4 নম্বৰ, পজিটিভ ইনফ্লুৱেঞ্চ, যিকোনো এটাইতো অকল যে পজিটিভ ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকিব বা অকল যে নিগেটিভ ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকিব সেইটো নহয়, দুটাই থাকিব। তো নিগেটিভ ইনফ্লুৱেঞ্চবোৰ কমাব চেষ্টা কৰিব আৰু পজিটিভ ইনফ্লুৱেঞ্চবোৰ বঢ়াব চেষ্টা কৰিব। তো এনেকুৱা কাম কৰিব হ'লে সিহঁতে ডিছক্ৰিশ্যনেল এক্টিভিটিজ পাৰফৰ্ম কৰে। ইয়াক কোৱা হৈছে ভলাণ্টাৰী এক্টিভিটিজ। এইবোৰ হ'ল CSR থিয়ৰিৰ আণ্ডাৰত 1 নম্বৰ থিয়ৰি। এতিয়া 2 নম্বৰ থিয়ৰি হ'ল দৃষ্টিভংগী থিয়ৰি, তত্ত্ব। সেইটো হ'ল যে ষ্টেক হোল্ডাৰ থিয়ৰি। কিছুমান কোম্পানীয়ে এই থিয়ৰিটোও ফ'ল' কৰে। এতিয়া এইটো থিয়ৰি আমি কি কৈছে আমি চাওঁ। ষ্টেক হোল্ডাৰ মানে কি? তোমালোকে জানানে ষ্টেক হোল্ডাৰ মানে কি? ষ্টেক হোল্ডাৰ মানে হ'ল শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ, ডিভেঞ্চাৰ হোল্ডাৰ, বণ্ড হোল্ডাৰ বা কেপিটেল ইনভেষ্টাৰ্ছ, সেইবোৰকে কোৱা হয় ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ। ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ কোম্পানীৰ ভিতৰৰ মানুহ নহয়, আভ্যন্তৰীণ মানুহ নহয়, সিহঁতে কোম্পানীৰ বাহিৰৰ মানুহ। কিন্তু যদিও বাহিৰৰ মানুহ, তথাপিও সিহঁতে কৰ্পৰেশ্যনৰ বা সেই কোম্পানীৰ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট, বা ইয়াক কোৱা হৈছে ৰিয়েল বিজনেছ পাৰ্টনাৰ। তো ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাকক ৰিয়েল বিজনেছ পাৰ্টনাৰ কিয় কোৱা হয়? এটা কোম্পানী যেতিয়া স্থাপিত হয়, তেতিয়া তাৰ যিটো অ'নাৰ্ছ ইকুইটি থাকে, অ'ন কেপিটেল, অ'নাৰ্ছ ইকুইটি, সেইবোৰেদি ফৰ লং টাৰ্ম বিজনেছ এক্টিভিটিজ পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এইটো এটা লিমিটেড কোৱান্টিটিত থাকে। সেইকাৰণে সিহঁতে কি কৰে, কোম্পানীবিলাকে বহুত আগৰ পৰাই শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰে, কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰে, ডিভেঞ্চাৰ বিক্ৰী কৰে, বণ্ডছ বিক্ৰী কৰে। এইবিলাক খুব মূল্যৱান ডকুমেণ্টছ, শ্বেয়াৰ, ডিভেঞ্চাৰ, বণ্ড। নিশ্চয় তোমালোকে শুনিছা এইটো। তো যেতিয়া মাৰ্কেটত সিহঁতে এইবিলাক বিক্ৰী কৰা মানে কি, ধনী ধনী মানুহবিলাকে বা বেলেগ বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মালিকবিলাকে বা জেনেৰেল পাব্লিকো হ'ব পাৰে, কি কৰে, সেই শ্বেয়াৰ কিনি লয়, ডিভেঞ্চাৰ কিনি লয়, বণ্ডছবোৰ কিনি লয়, লাখ লাখ টকাৰ, কোটি কোটি টকাৰ কিনি লয়। কিনা মানে কি, টকাটো আহি গ'ল কোম্পানীৰ ভিতৰত, বাহিৰৰ মানুহে শ্বেয়াৰ কিনিলে, ডিভেঞ্চাৰ কিনিলে, বণ্ড কিনিলে, তাৰমানে হিউজ ইনভেষ্টমেণ্ট এটা কৰিলে কোম্পানীটিত। সেইদৰে কি হয়, কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট পায়। পাৰ্টিকুলাৰ এটা কোম্পানী যাৰ কথা কৈছোঁ, কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট পালে, সেই কেপিটেলেৰে কোম্পানীয়ে ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিব ফৰ লং টাৰ্ম, যি ইচ্ছা তেনেকৈ কাম কৰিব পাৰিব। নিজৰ যিটো অ'ন কেপিটেল, অ'নাৰ্ছ ইকুইটি, সেইটোৱেদি
ইমান এটা সম্ভৱপৰ নহয়। তো এই যে মই ক'লোঁ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ, ডিবেঞ্চাৰ হোল্ডাৰ, বণ্ড হোল্ডাৰ, এইবিলাককে কোৱা হয় ষ্টেক হোল্ডাৰ, কোম্পানীৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ। তো সিহঁতে এতিয়া চিন্তা কৰি চোৱা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ। সিহঁতে যদি কেপিটেল ইনভেষ্ট নকৰিলে হয় কোম্পানীটো ভালকৈ কাম কৰিব নোৱাৰে। তো লাক্স ক্ৰ'ৰ্ছ অফ ৰুপিজত টকাটো আহে কোম্পানীত, সেইকাৰণে সিহঁতে ৰিয়েল বিজনেছ পাৰ্টনাৰ বুলি কোৱা হৈছে। ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছবিলাকক কোম্পানীৰ ৰিয়েল বিজনেছ পাৰ্টনাৰ। তো এতিয়া ইন টাৰ্ণ কোম্পানীৰ কি কৰিব লাগিব? আউটছাইডাৰ্ছৰ পৰা মানে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছৰ পৰা কেপিটেল পালে, কোটি টকাৰ কেপিটেল পালে, ঠিক তেনেদৰে ইন ৰিটাৰ্ণ তাৰ পৰিৱৰ্তে কোম্পানীটোতো কিবা এটা দিব লাগিব সিহঁতক। সেইকাৰণে সিহঁতক ভাল ডিভিডেণ্ড দিয়ে, ভাল ৰেটত ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে। সিহঁতৰ ডিমাণ্ডছ, সিহঁতৰ ৱান্টছ যেতিয়া হয় তেতিয়া এইবিলাক পূৰণ কৰে কোম্পানীয়ে। সিহঁতকো মিটিঙত ইনভাইট কৰে, সিহঁতৰ ডিচিশ্যনটোও কেতিয়াবা মানি চলে, সিহঁতৰ কথা মতেও কেতিয়াবা কাম কৰে। এইটো হ'ল ইন ৰিটাৰ্ণ কোম্পানীয়ে সিহঁতক দিয়ে। এইকাৰণে এই থিয়ৰিটোক কৈছে ছেকেণ্ড থিয়ৰি, যিটো ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ এপ্ৰ'চ, ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ এপ্ৰ'চ থিয়ৰি। তো ইয়াত আমি বুজিব পাৰিছোঁ, মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা যে ষ্টেক হোল্ডাৰৰ ৱান্টছ, ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছৰ ডিমাণ্ডছ, ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছৰ ইণ্টাৰেষ্টছ, সেইবোৰ কোম্পানীয়ে আপহোল্ড কৰি ৰাখে, মানে ওপৰত ৰাখে, মানে এইবোৰক খুব গুৰুত্ব দিয়ে, ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে। এইটো সিহঁতৰ উচিত, কাৰণ সিহঁতে ৰিয়েল বিজনেছ পাৰ্টনাৰ। আৰু সিহঁতৰ ভইচবিলাকক সিহঁতে কনচিডাৰ কৰিব লাগিব, টেকেন কেয়াৰ অফ। অৰ্থাৎ ভইচ কি মানে ষ্টেক হোল্ডাৰৰ ভইচ, মানে ষ্টেক হোল্ডাৰে যেতিয়া কিবা ক'ব বিচাৰিব সেই কথাটো সিহঁতৰ মানিব লাগিব, শুনিব লাগিব, মানিব লাগিব এবং সেইদৰে কাম কৰিব লাগিব। এইটোকে কোৱা হৈছে ভইচ অফ দ্য ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ মাষ্ট বি টেকেন কেয়াৰ অফ। তো এজনে ক'ব পাৰে যে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছটো বাহিৰৰ মানুহ, সিহঁতৰ কথা কোম্পানীয়ে কিয় শুনিব? বাহিৰৰ মানুহ হ'লেও সিহঁতে ৰিয়েল বিজনেছ পাৰ্টনাৰ, কাৰণ হিউজ কেপিটেল ইনভেষ্ট কৰিছে, সেইকাৰণে সিহঁতৰ কথাও মানিব লাগিব কোম্পানী। তো যেনেকৈ সিহঁতে এটা প্ৰস্তাৱ দিয়ে CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰাৰ আগতে, সেই প্ৰস্তাৱ মতেও কোম্পানীয়ে কেতিয়াবা কাম কৰে সমাজত। তো এইটো হ'ল ছেকেণ্ড থিয়ৰি, এপ্ৰ'চ থিয়ৰি। এতিয়া 3 নম্বৰ এপ্ৰ'চ থিয়ৰি হ'ল ট্ৰিপল বটম লাইন থিয়ৰি বুলি কৈছে। ট্ৰিপল বটম লাইন থিয়ৰি, যিটো কি কোৱা হয় 3P থিয়ৰি। ইংলিছ এলফাবেট পি, ইংলিছৰ এলফাবেট যিটো পি, সেই 3টা পি আছে ইয়াতে, 3P থিয়ৰি। এইটোকে কোৱা হয় ট্ৰিপল বটম লাইন থিয়ৰি। ইয়াত কি আমি অলপ চাই লওঁ। প্ৰথমে মই কৈ দিওঁ 3P মানে কি। প্ৰথম পিটো হ'ল প্ৰফিট, 2 নম্বৰ পিটো হ'ল পিপুল বা পাব্লিক, আৰু 3 নম্বৰ পিটো হ'ল প্লেনেট, পৃথিৱী, আৰ্থ, আমাৰ প্লেনেট। সেই 3টা পিৰে এই থিয়ৰিটো তৈরি কৰা হৈছে, 3P থিয়ৰি বা ট্ৰিপল বটম লাইন থিয়ৰি। ইয়াত কি কৈছে প্ৰথমে একবাৰ পঢ়ি লওঁ মই, তাৰপিছত মই ক্লিয়াৰলি বুজাই দিম। এই তত্ত্বত কোৱা হৈছে যে ব্যৱসায়িক সংগঠনবোৰে CSR কাৰ্যকলাপ কৰোঁতে অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ দৰে 3টা মুখ্য উদ্বেগৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব, যিবোৰ সাংগঠনিক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্কিত। ইয়াত অৰ্থনৈতিক উদ্বেগৰ অৰ্থ হৈছে লাভ অৰ্জন কৰা, সামাজিক উদ্বেগৰ অৰ্থ হৈছে মানুহ কেন্দ্ৰিক, আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক উদ্বেগৰ অৰ্থ হৈছে গ্ৰহ সম্পৰ্কীয়, গ্ৰহ মানে পৃথিৱী সম্পৰ্কীয়।
গতিকে আমি ইয়াত তিনিটা পি বিচাৰি পাওঁ। মই আগতে কৈছোঁ, লাভ, মানুহ আৰু গ্ৰহ, মানে প্ৰফিট, পিপল এণ্ড প্লেনেট। এই 3P তত্ত্বটো প্ৰকৃততে ট্ৰিপল বটম লাইন তত্ত্ব, যি ব্যৱসায়িক অনুশীলনত স্থিৰতাৰ লক্ষ্য আগবঢ়াব বিচাৰে। সংগঠনবোৰৰ যিকোনো CSR কাৰ্যকলাপৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে লাভ অৰ্জন কৰা আৰু ইয়াক বৃদ্ধি কৰা। এতিয়া মানুহৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বিকাশ কৰা, এইটোও এটা কাম, সিহঁতৰ উদ্দেশ্য, আৰু লগতে পৰিৱেশ সুৰক্ষিত কৰা। কৰ্পৰেটসকলে সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে CSR কাৰ্যকলাপ কৰোঁতে লাভ উপাৰ্জন প্ৰভাৱিত নহয়, সমাজৰ বিকাশ বাধাগ্ৰস্ত যাতে নহয়, আৰু একে সময়তে পৰিৱেশৰ অৱক্ষয় হ'ব নালাগে। আচ্ছা, এতিয়া মই তোমালোকক ভালকৈ ক্লাৰিফিকেশ্যন কৰি দিছোঁ। এইটো ট্ৰিপল বটম লাইন থিয়ৰী, 3P থিয়ৰী। এই থিয়ৰীয়ে কি কয় যে কোম্পানী এটাই বা কৰ্পৰেট ছেক্টৰ এটাই ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি পাৰফৰ্ম কৰাৰ সময়ত তিনিটা পিৰ কথা মনত ৰাখিবই লাগিব। তিনিটা পি মানে প্ৰফিট, পিপল আৰু প্লেনেট। কেনেকৈ আমি চাওঁ এতিয়া। প্ৰথমটো হ'ল প্ৰফিট, অৰ্থাৎ অৰ্থ উপাৰ্জন কৰা, লাভ অৰ্জন কৰা, প্ৰফিট। ইকনমিক, যিটো ইকনমিক ছেক্টৰত হয়, প্ৰফিট মানে ইকনমিক। এতিয়া কৰ্পৰেট ছেক্টৰে সেই CSR এক্টিভিটিজবোৰ তেনেদৰে পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা অৰ্থনৈতিক মানে লাভ অৰ্জন কৰাত কোনো অসুবিধা নহয়, কোনো ব্যাঘাত যাতে নজন্মে। ডাঙৰ এক্টিভিটিজ পাৰফৰ্ম কৰিলে যাৰ পিছত কোম্পানীটোৰ বেলেঞ্চ শ্বীটত লছ দেখাই আছে, সেইটো হ'লে নহ'ব। এক্টিভিটিজো পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু নেট প্ৰফিটো আৰ্ণ কৰিব লাগিব। তো সেইটো ডাঙৰ এটা ডিচিশ্যন লয় মেনেজাৰবিলাকে। তো এইটো হ'ল প্ৰথম পি, মানে ইকনমিক ফ্ৰণ্ট চাব লাগিব। 2 নম্বৰ পিটো হ'ল পিপল বা পাব্লিক। এইটো কি? ইয়াৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। পিপল বা পাব্লিক মানে সমাজ, যিটো সমাজত কৰ্পৰেট ছেক্টৰটোৱে স্থাপিত হৈছে আৰু কাম কৰি আছে। তো সেই সমাজৰ উন্নয়ন, কল্যাণ সাধন, উন্নতি কৰা যিকোনোভাৱেই হওক, সেই কৰ্পৰেট ছেক্টৰৰ মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিব লাগে আৰু ঠিক তেনেকেই কাম কৰি যাব লাগে যাতে সমাজৰ উন্নয়ন হয়। আৰু 3 নম্বৰ পি হ'ল প্লেনেট, মানে গ্ৰহ, মানে আমাৰ পৃথিৱী, মানে এনভাইৰনমেণ্ট। তো প্ৰথম পিটো কৈছিলোঁ ইকনমিক ফ্ৰণ্ট, 2 নম্বৰ পি কৈছিলোঁ পিপল বা পাব্লিক, যিটো ছ'চিয়েল ফ্ৰণ্ট, সামাজিক এৰিয়াটো, ছ'চিয়েল ফ্ৰণ্ট। আৰু 3 নম্বৰ যিটো পি ক'লোঁ মই, সেইটো হ'ল এনভাইৰনমেণ্টেল ফ্ৰণ্ট, মানে গ্ৰহ, প্লেনেট, আমাৰ পৃথিৱী। তাৰ মানে কি, কৰ্পৰেট ছেক্টৰে যেতিয়া এক্টিভিটিজবোৰ পাৰফৰ্ম কৰিব CSR এক্টিভিটি, তেতিয়া যাতে নেচাৰৰ কোনো অসুবিধা নহয়, এনভাইৰনমেণ্টৰ কোনো ডিগ্ৰেডেশ্যন নহয়। সেই এক্টিভিটিজ পাৰফৰ্ম কৰাৰ সময়ত যাতে এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন নহয়, সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব। এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন যাতে নহয়, পৃথিৱীৰ কোনো ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্টেল যাতে অনিষ্ট সাধন নহয়, সেইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তো সেইকাৰণে কোৱা হৈছে তিনিটা পি থিয়ৰী, 3P থিয়ৰী, 3 বটম লাইন থিয়ৰী। তো কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা পাইছোঁ আমি যে বিভিন্ন কোম্পানীয়ে, কৰ্পৰেট ছেক্টৰে এই 3 বটম লাইন, ট্ৰিপল বটম লাইন থিয়ৰীও এপ্ৰ'চ কৰে।
তো যিকোনো এটা থিওৰি এপ্ৰ'চ কৰে, তিনিটা থিওৰিৰ ভিতৰত যিকোনো এটা থিওৰি এপ্ৰ'চ কৰে। এতিয়া যিটো ফিজিবল হয় সিহঁতৰ সেইটোৱেই। এতিয়া এই তিনিটা থিওৰিৰ ভিতৰত যে এপ্ৰ'চ কৰে, এইটো কিয় কৰে মই একদম প্ৰথমেই কৈ দিছিলোঁ। যেতিয়া কৰ্পৰেট ছেক্টৰে CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰিব যাব, তেতিয়া ইকনমিক প্ৰব্লেম, পলিটিকেল প্ৰব্লেম, ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম, ইক'-ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম, এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফিকাল্টিজ, ইছ্যুজ, প্ৰব্লেমছ এইবিলাক দেখা দিয়ে। ইন most অফ দ্য কেচেছ এইবিলাক দেখা দিয়ে। সেই ইছ্যুজবিলাক ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে, মিটিগেট কৰাৰ কাৰণে, ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে কৰ্পৰেট ছেক্টৰক তিনিটা থিয়ৰী দিয়া হৈছে। এই তিনিটা থিয়ৰীৰ ভিতৰত যিকোনো এটা থিয়ৰীয়ে এপ্ৰ'চ কৰি সিহঁতে সেই ইছ্যুবিলাক ছল্ভ কৰিব পাৰিব বা কৰে। তিনিটা থিয়ৰী কি হ'ল? এটা হ'ল CSR থিয়ৰী, নিজে এটা থিয়ৰী। 2 নম্বৰ হ'ল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ থিয়ৰী, ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ এপ্ৰ'চ থিয়ৰী। আৰু 3 নম্বৰ হ'ল ট্ৰিপল বটম লাইন থিয়ৰী, যিটো মই এইমাত্ৰ ক'লোঁ 3P থিয়ৰী। এইটো তোমালোকৰ এতিয়া CSR সম্বন্ধে হৈ গ'ল। এতিয়া আহিল নতুন এটা পইণ্ট, সেইটো হ'ল বিজনেছ এথিক্স, যিটো মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে CSR আৰু বিজনেছ এথিক্স ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত, ইণ্টাৰকানেক্টেড, ইণ্টাৰলিংকড। CSR এক্টিভিটি বিজনেছ এথিক্স অবিহনে হ'ব নোৱাৰে। তাৰমানে আমি এটা বেলেগ ফালে ক'ব পাৰোঁ যে যেতিয়া কৰ্পৰেট ছেক্টৰে CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰে, তেতিয়া বিজনেছ এথিক্সক মাথাত লৈ পেলাই কৰিব লাগিব। বিজনেছ এথিক্স ফ'ল' কৰি কৰিব লাগিব এক্টিভিটিছ। এতিয়া বিজনেছ এথিক্স মানে কি? মানে ব্যৱসায়িক নৈতিকতা। আমাৰ যেনেকৈ মানুহৰ মৰেল কেৰেক্টাৰ থাকে, স্কুলত মৰেল কেৰেক্টাৰৰ চেপ্টাৰ থাকে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ছাবজেক্ট পঢ়োৱা হয় মৰেল কেৰেক্টাৰ বিল্ড আপ কৰাৰ কাৰণে। ঘৰতো শিকোৱা হয়, মা দেউতাই শিকায় মৰেল কেৰেক্টাৰ বিল্ড আপ কৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ, ভাল ভাল চৰিত্ৰ গঠন কৰা, কোড অফ কণ্ডাক্ট, সেইবোৰ অফিচবিলাকত থাকে আৰু কোম্পানীবিলাকত থাকে। কোড অফ কণ্ডাক্ট, মৰেল ভেলিউ, নৈতিক মানদণ্ড, এইবোৰ চব হ'ল এথিক্স, বিজনেছ এথিক্স, মানে ব্যৱসায়িক নৈতিকতা। প্ৰথমে মই একবাৰ পঢ়িছোঁ যে ব্যৱসায়িক নৈতিকতা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ সংযোজিত নৈতিকতা, যি নৈতিক মানদণ্ড আৰু বিভিন্ন নৈতিক বিষয় বিশ্লেষণ কৰে যে ব্যৱসায়িক পৰিস্থিতিৰ ভিতৰত উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক নৈতিকতা ব্যতিক্ৰমী বাধ্যবাধকতা বা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সৈতেও সম্পৰ্কিত, যি বাণিজ্যত ব্যস্ত থকা লোকসকলৰ বাবে প্ৰযোজ্য হয়। এইটো নিয়ন্ত্ৰণকাৰী অনুশাসন, যাৰ দ্বাৰা নিৰ্দিষ্ট নৈতিক মানদণ্ডবোৰ ঠেলি দিয়া হয় আৰু সংযুক্ত কৰা হয়। এতিয়া ব্যৱসায়িক নৈতিকতাৰ সহায়ত ব্যৱসায়িক সংগঠনবোৰৰ মেনেজাৰসকলে, টপ লেভেল মেনেজাৰবিলাকে সহজে কি ভাল আৰু কি বেয়া, বা কি কৰা উচিত, কি কৰা অনুচিত, এইবোৰ ভালকৈ বুজিব পাৰে, জানিব পাৰে আৰু পৃথক কৰিব পাৰে, এইবিলাকক পৃথক কৰিব পাৰে। তো মই এতিয়া আকৌ আৰু ভালকৈ ক্লেৰিফিকেশ্যন দি দিছোঁ বিজনেছ এথিক্স সম্বন্ধে। ব্যৱসায়িক নৈতিকতা হ'ল সংযোজিত নৈতিকতা, মানে কানেক্টেড মৰেলছ, যিটোৱে কি কৰে, মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডবিলাকক এনালাইজ কৰে। যে আমি টপ লেভেল মেনেজাৰে বা বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছে যেতিয়া ডিচিশ্যন ল'ব CSR এক্টিভিটি কৰাৰ কাৰণে, তেতিয়া সেই মিটিংটোত সিহঁতে চালি জাৰি চাব ভালকৈ যে কি কৰা উচিত, কি কৰা অনুচিত, কি আমাৰ কৰিলে ভাল হ'ব, কি কৰা বেয়া হ'ব। এই যে পৃথকতা, এই পৃথক কৰিব পাৰে, সিহঁতে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰে।
আৰু বেয়া ফালে নাযায়, অনুচিত কামবিলাক নকৰে, উচিত বা কামবিলাকেই কৰে, যাতে দুটা পক্ষৰে লাভ হয়, সমাজৰো কল্যাণ হ'ল, উন্নতি হ'ল, আৰু লগতে কোম্পানীত কাম কৰা ৱৰ্কফৰ্চৰো উন্নতি হ'ল, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক উন্নতি। তো এতিয়া এই ব্যৱসায়িক নৈতিকতাটো কৰাৰ সময়ত যাতে মই আগতে একবাৰ কৈছিলোঁ যে মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ, মৰেল ভেলিউজ মূৰত ৰাখিহে কামবিলাক কৰে। ইয়াৰ আমি 7টা 7 মৰেলছ আছে, 7 মৰেলছ মানে নৈতিকতা, 7 ধৰণৰ ব্যৱসায়িক নৈতিকতা আছে, যিবোৰ সদায় কানেক্টেড থাকে, মানে ইণ্টাৰলিংকড, আৰু সেইবোৰ মানিহে কৰ্পৰেট ছেক্টৰে ফ'ল' কৰে আৰু CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰে। তো ইয়াৰ 1 নম্বৰ হ'ল, সেই যে 7টা মই নৈতিকতা ক'লোঁ, সেইটো হ'ল মৰেলিটি 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ ট্ৰাষ্ট, মৰেলিটি মানে নৈতিকতা, 2 নম্বৰ ট্ৰাষ্ট মানে বিশ্বাস, কনফিডেন্স, 3 নম্বৰ বিহেভিয়াৰ, 4 নম্বৰ প্ৰিন্সিপল, 5 নম্বৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, 6 নম্বৰ চইচ, আৰু 7 নম্বৰ ৰিলায়েবিলিটি। এই 7টা নৈতিকতা, নৈতিক মানদণ্ড এটা আৰু আন এটাৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত, ইণ্টাৰলিংকড, ইণ্টাৰকানেক্টেড। এই গোটেই 7টা নৈতিকতা মানিহে CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰা হয়। মোৰ কথাটো বুজোৱাৰ অৰ্থটোহে হ'ল এইটো, মানে CSR এক্টিভিটি কৰ্পৰেট ছেক্টৰে পাৰফৰ্ম কৰাৰ সময়ত এই 7টা নৈতিকতা চাব লাগিব, যাতে ইয়াৰ বাহিৰত যাব নোৱাৰে। এতিয়া আমি প্ৰতিটা অলপ অলপকৈ কৈ দি আছোঁ মই। মৰেলিটি মানে ই এটা নিজেই এটা নৈতিকতা, মানে যেটা ডাঙৰ এটা কৰ্পৰেট ছেক্টৰে যেতিয়া কাম কৰে, সিহঁতৰ প্লেন প্ৰগ্ৰাম থাকে। সেই প্লেন প্ৰগ্ৰামবোৰ আমি নৈতিকতা মানি চলি কাম কৰিম, সিহঁতৰ এজেণ্ডাত এইটো লিখাই থাকে। এইটো হ'ল মৰেলিটি। 2 নম্বৰ হ'ল ট্ৰাষ্ট, মানে এটা কনফিডেন্স বা বিশ্বাস, যিটো বহুত ডাঙৰ এটা ফেক্টৰ। এটা কোম্পানীক, এটা কৰ্পৰেট ছেক্টৰক যদি বাহিৰৰ মানুহে বিশ্বাস নকৰে, তেনেহ'লে এই কাম কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে এনেকৈ এক্টিভিটিজবোৰ পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব ইমান বছৰ ধৰি, যাতে ট্ৰাষ্ট বিল্ড আপ কৰিব পাৰে সমাজত, সমাজৰ মানুহৰ ভিতৰত যাতে ট্ৰাষ্ট বিল্ড আপ কৰিব পাৰে। এইটো কৰ্পৰেট ছেক্টৰৰ এটা দায়িত্ব, এইটো নিজে এটা নৈতিকতা। 3 নম্বৰ হ'ল বিহেভিয়াৰ। কৰ্পৰেট ছেক্টৰৰ যিবোৰ মানুহ কাম কৰিব, সিহঁতৰ বিহেভিয়াৰ খুব ভাল হ'ব লাগিব, নম্ৰ বিহেভিয়াৰ হ'ব লাগিব। যেতিয়া বেলেগ মানুহে কিবা ক'ব আহি বা এটা ডিচিশ্যন দিব আহি, তেতিয়া যাতে এইটো সিহঁতে ভালকৈ চালি জাৰি চায়, আৰু কাম কৰাৰ সময়ত ভালকৈ যাতে বিহেভ কৰে, ভিতৰৰ মানুহৰ লগতো আৰু বাহিৰৰ মানুহৰ লগতো বিহেভিয়াৰ সিহঁতৰ ভাল হ'ব লাগিব, কোড অফ কণ্ডাক্ট। 3টা পালোঁ। 4 নম্বৰ হ'ল প্ৰিন্সিপল, মানে প্ৰিন্সিপলেৰে কাম কৰিব লাগিব, প্ৰিন্সিপলৰ বাহিৰত যাব নালাগিব। আমিও মানুহবিলাকেও প্ৰিন্সিপলত বহুতে কাম কৰে, প্ৰিন্সিপলৰ ভিতৰতে কাম কৰে, প্ৰিন্সিপলৰ বাহিৰত কাম নকৰে। ঠিক তেনেকৈ কৰ্পৰেট ছেক্টৰেও প্ৰিন্সিপলৰ ভিতৰত কাম কৰিব লাগে। 4 নম্বৰ হ'ল ৰিলেশ্যনশ্বিপ, মানে সম্পৰ্ক। কৰ্পৰেট ছেক্টৰে তাৰ ভিতৰৰ কাম কৰাৰ মানুহবিলাকৰ ভিতৰত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবই লাগিব, আৰু লগতে বাহিৰৰ যিবোৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ, এটা বেংক ষ্টেক হোল্ডাৰ হ'ব পাৰে, ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী যাৰ লগত কোম্পানীটোৱে প্ৰতিদিনেই আদান প্ৰদান কৰি আছে, ট্ৰানজেকশ্যন কৰি আছে। তো বেংক, ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী, প্ৰাইভেট গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত কাম কৰা বা
চৰকাৰী দপ্তৰৰ মানুহবিলাকৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো খুব ভাল ৰাখিব লাগিব। সেইটো কৰ্পৰেট ছেক্টৰৰ এটা প্ৰধান দায়িত্ব, যাতে চবৰ লগত এটা ভাল গুড ৰিলেশ্যনশ্বিপ, এটা কৰ্ডিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ তৈরি হয়, ভিতৰৰ ষ্টাফৰ লগতো, ইজনে সিজনৰ লগত, আৰু লগতে বাহিৰৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ। 6 নম্বৰ হ'ল চইচ, চুজিং কেপাচিটি। মানে এই পাৰ্টিকুলাৰ যেতিয়া CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰে, তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সিহঁতৰ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিছবোৰ আহে। তেতিয়া সিহঁতৰ চুজ কৰিব লাগিব যে এই এক্টিভিটিটো কৰিম, এইটো নকৰিম, এই বছৰত আমি এইটো কৰিম, অহা বছৰত সেইটো কৰিম। তেনেকৈ এটা চুজিং কেপাচিটি থাকিব লাগিব। এই বছৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টিভিটিটো কৰিলে আমাৰ ভাল হ'ব, সমাজৰো উন্নতি হ'ব বা ভাল হ'ব। এই চুজিং কেপেবিলিটি মেনেজাৰবিলাকৰ থাকিব লাগিব অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত। আৰু লাষ্ট হ'ল 7 নম্বৰ ৰিলায়েবিলিটি। মানে এটা ৰিলায়েবল, মানে নিৰ্ভৰতা। এইটো কেনেকৈ আহে? যেতিয়া বহু বছৰ ধৰি কোম্পানীয়ে ভাল ভাল কাম কৰিব, উন্নয়ন কৰিব, ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰ উন্নয়ন কৰিব, সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু সমাজৰো উন্নয়ন কৰিব ইমান বছৰ ধৰি, তেতিয়া তাৰ ৰিলায়েবিলিটি বাঢ়িব। চব মানুহে তাক, কৰ্পৰেট ছেক্টৰটোক চিনি পাব, জানিব ভালকৈ কাম কৰি আছে সি। তো তাৰ কামৰ ওপৰত ৰিলায়েবল হ'ব মানুহ, আৰু সিও ৰিলায়েবিলিটি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। তো এই 7টা হ'ল প্ৰধান নৈতিক মানদণ্ড, মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ, যিটো মই আগতে কৈছিলোঁ, মৰেল ভেলিউজ, 7 মৰেলছ, যিবিলাক একেলগে কোৱা হয় বিজনেছ এথিক্স। একেলগে সিহঁতক কোৱা হয় বিজনেছ এথিক্স। তো CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰাৰ সময়ত এটা কৰ্পৰেট ছেক্টৰে এই 7টা মৰেলছ মূৰত ৰাখি taking into consideration these 7 morals, CSR activity perform কৰিব লাগে। তো এইবিলাকক কোৱা হয় মেজৰ কম্পনেণ্টছ অফ CSR এক্টিভিটি। এতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকক প্ৰশ্ন কি আহিব পাৰে, যে প্ৰথমটো হ'ল কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি মানে কি, যিটো মই প্ৰথমেই কৈছিলোঁ, বা ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি। 2 নম্বৰ হ'ল CSR এপ্ৰ'চ থিয়ৰীৰ সম্বন্ধে অলপ লিখা। কেইটা থিয়ৰী আছে, সেই থিয়ৰীবোৰ কিয় কৰ্পৰেটৰ লাগে, কেতিয়া লাগে, অলপ চমুকৈ লিখা 3টা থিয়ৰী। যিটো মই কৈছিলোঁ CSR থিয়ৰী নিজে এটা থিয়ৰী। এইটো 2 নম্বৰ হ'ল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ থিয়ৰী, আৰু 3 নম্বৰ হ'ল 3P থিয়ৰী, আৰু নহ'লে ট্ৰিপল বটম লাইন থিয়ৰী বুলিও কোৱা হয়। তো কৰ্পৰেট ছেক্টৰে এইটো ডিপেণ্ড কৰিব কাৰ কাৰণে কোনটো থিয়ৰী। চবৰ কাৰণে যে একেই থিয়ৰী হ'ব সেইটো নহয়, যিকোনো এটা সিহঁতে ফ'ল' কৰিব পাৰে ইছ্যুজবিলাক ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে, প্ৰব্লেমছ ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে। তাৰপিছত আমি কি দেখা পাইছোঁ, যে বিজনেছ এথিক্স, মানে ব্যৱসায়িক নৈতিকতা। এইটো কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। মই যিটো 7টা মৰেলছ ক'লোঁ, মৰেলিটি, ট্ৰাষ্ট, বিহেভিয়াৰ, প্ৰিন্সিপল, ৰিলেশ্যনশ্বিপ, চইচ আৰু ৰিলায়েবিলিটি, এই 7টা মৰেলছ মনত ৰাখি কনচিডাৰত আনি এটা কৰ্পৰেট ছেক্টৰে তাৰ CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰিব। আচ্ছা, এতিয়া মই নতুন এটা কথা তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। CSR এক্টিভিটি আজিকালিৰ যুগত গোটেই পৃথিৱীত ইমান দৰকাৰী হৈ গৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও ইয়াক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে।
গভৰ্ণমেণ্টে কৈ দিছে প্ৰতিটা কৰ্পৰেট ছেক্টৰত, প্ৰাইভেট ছেক্টৰত হওক বা পাব্লিক ছেক্টৰত হওক, প্ৰতিটা কৰ্পৰেট ছেক্টৰে CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰিবই লাগিব। আৰু যদি ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰে তেতিয়া কি কৰে, গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান এজেঞ্চি থাকে, সেইবোৰে ৰিচাৰ্চ কৰে, মানে বছৰে বছৰে ৰিচাৰ্চ কৰে মাৰ্কেটত, যে কোনটো কৰ্পৰেট ছেক্টৰে কেনেকৈ কাম কৰিছে CSR এক্টিভিটি। এইবিলাক প্ৰিণ্টো হয়, পাব্লিছো হয়, যে অমুক কোম্পানীয়ে এনেকুৱা CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰিছে। এইবিলাক পাব্লিছ হয় পেপাৰত, নিউজ পেপাৰত, মেগাজিনত, যিবিলাক নেশ্যনেলি এক্লেইমড মেগাজিনবিলাক, সেইবোৰত পাব্লিছ হয় যে অমুক কৰ্পৰেট ছেক্টৰে এইটো কাম কৰিছে, এই বছৰত এইটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত এনেকুৱা কাম কৰিছে। তো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো। সেইকাৰণে মই প্ৰথমেই কৈছিলোঁ যে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকত এটা ছেকশ্যন থাকে, CSR ছেকশ্যন বা CSR ডিপাৰ্টমেণ্ট। এই তাতে কিছুমান ষ্টাফ কাম কৰে, সিহঁতৰ কামেই হ'ল CSR এক্টিভিটি। কেতিয়া কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগে, কিমান বাজেট, সেইবোৰ চব চালি জাৰি। আৰু এই 7টা মডেলছ যিবিলাক ক'লোঁ সেইবিলাকো মনত ৰাখিব লাগিব। এইটো ডাঙৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট। তো গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে যদি কিছুমান কৰ্পৰেট ছেক্টৰে ভাল ভাল কাম কৰি আছে, যোৱা কেইবা বছৰ ধৰি সিহঁতক ৰিৱাৰ্ড দিয়া হ'ব। এনেকুৱা বহুত ডাঙৰ কোম্পানীয়ে ৰিৱাৰ্ডো পাইছে। এইটো মানিটাৰী ৰিৱাৰ্ডো হ'ব পাৰে বা ইন কাইণ্ডতো হ'ব পাৰে। তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে CSR এক্টিভিটিজবোৰ আজিকালি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গৈছে। আমাৰ ভাৰততো যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে সেইবোৰে CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰে। ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, তাৰপিছত আৰু যে টাটা, বিৰলা, এইবিলাকে ডাঙৰ ডাঙৰ, মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰা, এনেকুৱা যিমান আছে সেইবোৰে CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰে। তো বিশেষকৈ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জনসাধাৰণৰ উন্নতিৰ কাৰণে, সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে এই CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰা হয়। তাতে কি হ'ব, মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান হয়। এটা সমাজত কিমান ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, সামাজিক সমস্যা, সেইবোৰে গভৰ্ণমেণ্টে সদায় কাণ দিব নোৱাৰে, সদায় চকু দিব নোৱাৰে। তেতিয়াই সেইকাৰণে কৰ্পৰেট ছেক্টৰক এইটো দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে তোমালোকে যদি এইবিলাক কাম ভালকৈ কৰা, তেনেহ'লে আমাৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে ৰিৱাৰ্ড পাবা। তো ইয়াৰ বিজনেছ এথিক্স যিটো মই কৈছিলোঁ, সেইটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এইটো ডায়েগ্ৰামেদি বুজাই দিলে আৰু ভাল হয়। এই যে 7 মডেলছ আছে, বিজনেছ এথিক্সটোৰ মাজত থাকিব, আৰু তাৰ চাৰিওফালে 7 মডেলছ লিখিব লাগিব। এইটো তোমালোকে ডায়েগ্ৰাম কৰি দি দিবা, আৰু যদি আহে, আৰু প্ৰতিটা মডেল সম্বন্ধে অলপ অলপকৈ লিখিলে হ'ল। মৰেলিটি, ট্ৰাষ্ট, বিহেভিয়াৰ, প্ৰিন্সিপল, ৰিলেশ্যনশ্বিপ, চইচ আৰু ৰিলায়েবিলিটি। তো ইয়াক কোৱা হৈছে মেজৰ কম্পনেণ্টছ বা মেজৰ মৰেল এক্টিভিটিজ, মৰেল ভেলিউজ, যিবিলাকে কৰ্পৰেট ছেক্টৰে ফ'ল' কৰে। তেতিয়া সিহঁতৰ পাৰ্থক্য কৰাত সুবিধা হয় যে আমি এই কি কাম, আমাৰ এই এক্টিভিটিজৰ ইমান অপশ্যনছবিলাক আছে, কোনটো কাম কৰিলে ভাল হ'ব কোম্পানীৰ কাৰণে আৰু সমাজৰ কাৰণে, আৰু কোনটো কাম কৰিলে বেয়া হ'ব, কোনটো কাম কৰা উচিত, কোনটো কাম কৰা অনুচিত, সিহঁতে ভালকৈ পৃথক কৰিব পাৰে, ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰে। তো ইয়াত কি কৈছে, বিজনেছ এথিক্স ইজ এ টাইপ অফ কানেক্টেড মডেলছ that analyze moral standards within a business setting. Different moral issues
that may emerge in a business setting and any exceptional obligation or commitment that applies to people who are occupied with a trade. Business ethics are the regulating discipline. ৰেগুলেটিং ডিচিপ্লিন বুলি কোৱা হৈছে বিজনেছ এথিক্সক, মানে সেই নৈতিক মানদণ্ডবোৰক ৰেগুলেটিং ডিচিপ্লিন বুলি কোৱা হৈছে। মানে CSR এক্টিভিটি পাৰফৰ্ম কৰাৰ সময়ত এইবোৰ মৰেলছে কৰ্পৰেট ছেক্টৰটোক ৰেগুলেট কৰিব পাৰে, ভালকৈ ৰেগুলেট কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে ৰেগুলেটিং ডিচিপ্লিন, whereby specific moral standards are pushed and connected. With the help of business ethics, managers are able to distinguish what is, সেইটোতো মই ক'লোৱে, মেনেজাৰবিলাকে খুব সহজেই পৃথক কৰিব পাৰে, ডিষ্টিংগুইছ কৰিব পাৰে। তো আজি মই আশা কৰিছোঁ যে ইউনিট 3, ব্লক 1 ইউনিট 3, যিটো চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ল কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড বিজনেছ এথিক্স, এইটো মই বুজাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ তোমালোকক। তো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। আৰু নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ আৰু কিছুমান পইণ্টছ আছে, সেইটো মই কমপ্লিট কৰি দিম। যেনেকৈ CSR বেনিফিট, কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি এক্টিভিটিজ যিবিলাকৰ CSR এক্টিভিটিজৰ বেনিফিট কি লাভ হয়। তাৰপিছত ভাৰতত CSR এক্টিভিটি কেনেকুৱা, আমাৰ দেশত CSRৰ কনচেপ্ট বা CSR এক্টিভিটি কেনেকুৱা, এইবোৰ সম্বন্ধে কিছুমান পইণ্টছ আছে, সেইবোৰ মই নেক্সট ক্লাছত বুজাই দিম। তো ইয়াত তোমালোকৰ দুটা প্ৰশ্নই আহিব পাৰে মেইনলি। এটা হ'ল ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন CSR বা ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি। 2 নম্বৰ হ'ল প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে CSR এক্টিভিটিৰ এপ্ৰ'চ থিয়ৰী কেইটা আৰু কি কি, তেনেকৈও আহিব পাৰে। আৰু নহ'লে ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ থিয়ৰী, এনেকৈ দি দিব পাৰে। বা হোৱাট ইজ ট্ৰিপল বটম লাইন থিয়ৰী, সেইটো তোমালোকে তেতিয়া বিশদভাৱে লিখিব লাগিব 3টা P সম্বন্ধে। তো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। আৰু CSR এক্টিভিটিজ আমি চবেই এতিয়া বুজি পাইছোঁ যে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এক্টিভিটিজ, যিটো প্ৰাইভেট ছেক্টৰেও কৰে, পাব্লিক ছেক্টৰ কোম্পানীবিলাকে কৰে। কিন্তু ইহঁতৰ এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে সমাজৰ উন্নয়ন কৰাটো সিহঁতৰ প্ৰধান কাম, প্ৰধান উদ্দেশ্য। আৰু লগতে সিহঁতৰ যিবিলাক ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ আছে, বিশেষকৈ তলৰ লেভেলৰ যিবিলাক ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ, যিবোৰ মানুহ অলপ দুখীয়া থাকে, ৱৰ্কাৰ্ছ, সিহঁতৰ কথা ভালকৈ চিন্তা কৰিব লাগে। সিহঁতৰ যাতে সৰ্বাংগীন উন্নতি হয়, সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগে। সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে কম খৰচত পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে, স্কুলিং এডুকেশ্যন ল'ব পাৰে। সেইবোৰ মেইন কথা যিবোৰ কোম্পানীয়ে, কৰ্পৰেট ছেক্টৰে ভালকৈ চায় CSR এক্টিভিটি। এতিয়া বহুত মেগাজিনত, নেশ্যনেল লেভেল মেগাজিনত আৰু নেশ্যনেল লেভেল নিউজ পেপাৰত CSR এক্টিভিটি সম্বন্ধে পঢ়িব পাৰি। তাতে আমি দেখা পাওঁ যে কোনটো প্ৰাইভেট ছেক্টৰ কোম্পানীয়ে বা কোনটো পাব্লিক ছেক্টৰ কোম্পানীয়ে কি কাম কৰিলে এইবাৰ। সিহঁতৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত, কৰ্পৰেট ছেক্টৰৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত যিটো বাজেট তৈৰি কৰে, তাত বিভিন্ন কামৰ কাৰণে বাজেট সিহঁতে দিয়ে। সেই বাজেটত সিহঁতৰ এটা বস্তু থাকে CSR বাজেট, CSR এক্টিভিটিৰ বাজেট। এই বাজেটত সিহঁতে ক্ৰ'ৰ্ছ অফ ৰুপিজ অনুদান দিয়ে। সেই বাজেট সম্বন্ধে সিহঁতে এক্টিভিটিবিলাক পাৰফৰ্ম কৰে ছ'চাইটিত।
আৰু তেনেকেই কাম কৰি যায় কিন্তু সিহঁতৰ নেট প্ৰফিটটো বঢ়াব লাগিব সেইটো সিহঁতৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কিন্তু লগতে সমাজৰ কল্যাণ কৰাটো সিহঁতৰ আন এটা প্ৰধান উদ্দেশ্য অকল যে প্ৰফিটেই আৰ্ণ কৰি থাকিব আৰ্নিং মোৰ এণ্ড মোৰ প্ৰফিট সেইটো নহয় লগতে সিহঁতৰ সমাজৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰিব লাগিব মানে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিছ সেইটো হ'ল CSR এক্টিভিটিৰ কনচেপ্টৰ মেইন উদ্দেশ্য তো ইয়াৰ দ্বাৰা মই আজিৰ ইউনিটটো সমাপ্ত কৰিলোঁ নেক্সট তোমালোকক নেক্সট চেপ্টাৰটো পঢ়াই দিম নমস্কাৰ